President John Mahama eba parliament and there wama yina yehu de etuem. Say de wanwa a etwansrum Nanado Dankwa Akufo-Addo ne ba omi a ose oye economic waste mad. Boni a omudi ye eni dwirim omudi ye. Je frɛ bibi eye sinking fund and I say broni so frɛ no debt service reserve account. Se broni ka say debt service reserve account a John Mahama betena so no ohun say sebio Ghana nyoma bebre ne ye na sebio oyo man kwa na se udi dwuma udi nsawoso se wo ton nyoma na wo ton nyoma de eye den a eka kakra beba ebetuma ba se eye enkwara no school kom ana se eye den apomden hospitals ne ema omonyenyem omapomden ebi omuso omo yare bia eye chronic obo kidney problem ena nyoma nyoma biti omhu eso ho da ehu se yembi account bia yemfa sika ngum se yeton oil kakra ne de kakra kugum time John Mahama etiso no sa account no ene yefa ne sinking fund. In fact, obetumi asa from debt service reserve account. Inti sa account ne de ya deka na ye ho kire ya na nka sebio ye wuram kakra na ye yi kakra na de apatantokwa na se ye gina ye naso. John Mahama 2017 Afria ban mu 2016 na sika edem eye 250 million Ghana cedis. Poly 250 million. And John Mahama Danema MDs MPP for say wait there yen time for yen sanka so yi sika wo kura safa sika no tum efri se eyebusua e de kukuo wei ene ye de boy ho brasa oman enti se bibi besi kura ansa na odun sabe kan make sure say odun saka wasa de sika tum na wa manage na na so efri se e daachi manti ena bibi e friend sinking fund no John Mahama 2016 ojama Joma eye Akufo-Addo atechede no. Now, and the John Mahama can or do jump our brofuma, maybe jump our chino or say. Sa sikapudo, any ebusia kuruwa sikawoma, ye this yes ye ekano. What has happened? And they say, and ojina ye nimi ye ni say, sa a ye accounta oja $250 million. Poly dollars so, and yet Ghana sika. Poly. Ubet maka poly sa 5 years, then see $250 million. Yes, they say, and the Oko accounts numa under Baumia, Akufo-Addo, Kennedy Japan, or such a mensa bunsu, and Kwasia former Kamuso MPP, elephant dogs, no, and the Okosa accounts must get them $64,000. $64,000. Mesheta Meshe, a munsia, about $64,000. We cry, we can, we cry, the body price show up. That means to say, Nanado Dankwa Akufo-Addo ne Kwasiafo we disikani nyina TRO. Eti John Mahama say, we ne ma wose magana ni bia yem hihye no. Every say sikapudua ye jama Kwasiafo we $250 million. And they say MPP for sika mo de ye den. Obi say me yare ye me kwa abrochire. Ebi say me kodi ajantrafo. Obi say me de bituto makeup ma me yire. Obi say me efremo pare na ma esa ankwe. Chese nkwasiasam. Edi John Mahama ka sande no say Mr. Speaker, Ghana for muntie me. Juma bi di ye ne sika bi jato wo no. Kwasiampanyin ne nkwasiafo no abadwim. Nti ukọ accounts mu na. Sa accounts no ye wo dollar de ene wo siri de. Sika omuja ye eye dollar de unim wifuo we. Dollar there $250 million. Omo di manaka 64 per on their two. And today now mo koron and we from wallet one kind papa. Anyway, the two. I said you or Chinakoma kasi dinina 64,000 oba on sound of my kind and Jessica Bibribia. Ebia who scada, ye who scapping. Ebia on shada who scada into 64,000 room now. Yan in Pabo share any idea, Cabo baby and son, 64,000 to me talk. Yani Irene and Mamo, ye two kind, ye called Brazil bear 2 weeks away, you spend $64,000 and Jessica Bia. Who scada. Mesin to omo kono ena bedie to yi ni wallet ena omo kan ye papa obo na no obo ne sound say ya no tugu ho omo wiye sika no sa account no omo sa wo cd de wo ho ena ne de omo ja 143 million because omo say cd no so convert sa sika kura entumi ntopolo inti yakoya na say buy ever seen the NPP as a political party that is stupid has not responded to the facts and figures from John Mahama. Inti sa 143 million Ghana cedis no, close to just $10 million. Now you see, $250 million. No man, we are manaka 64,000.
And Omuja Ghana just $10 million to cedi equivalent. $143 million cedis. All the bad dollars may bear $10 million. That's all. It's technically, 250 million. Almost 240 million. King grind at the end of the day. Kwasiafo to touch like catch say. I yama MPP mra. Now Sabio you're sorry pay the toilet. Yeah, moi. In the John Mahama can or see. Dear or person and say. You seek someone to ye a car you didn't abontini because of a car go for a battle and the menoka say or see. Say a ba a car Ghana day because in Kofo Kano, nobody can go for a corner, nobody can but besia over $700 million that so. 700 million. It is a car masabuguano. John Mahama Krenyan fan the Tunsia Kunyanosono. Ye calculate here by 208 million cities there. Yes, I'd be Kasakano. Because no free power no now over 700. Now, John Mahama say, so we share a car go for Jai Oha. Eba abrochire bibi a friend of external debt. A car did the abofu abontinia. A year close to a year 130 billion. Yes. Oko enkra tedimo a enjina okaje ose finance minister beba machi ono na ba betututu na basamu hu danger ye wom o see eye external debt e ka ye di e wa bontene yakoji China fosika yakoji Dubai fosika yakoji Germany fosika ye jeso a near the coffee plane near the die jantra for near the nom jord ye de e ka wa bontene a eye almost 130 billion o see tia we ye ka ba womia ekufuado Kennedy Japan say mensa or chairman's bonsu MPP kwasiafo we and omuye de no. This is the debt they left. Say about domestic a fie car ye dig Ghana for and they kufuado ne ba womia or say chairman's bonsu Kennedy Japan kwasiampe ne omamba kana e car ye dig Ghana for wo fie sa DDEP no mo de buy no sika besi omo boy ye sika omo gi free ensema wo so butua ma Ghana for e close to 150 billion. E dey na ko sika we e free. And these are things they have to come and contest. Ever since there, they have not challenged the figures from John Mahama. Almost boka 700 billion and on the two. And almost sa boka abontene so de ekaya din abontene so 130 billion. And ekaya sa din fie pension for police for teacher for 150 billion. Sa eka we nyina sum ho. On send the MPP for kasa ya sa de no man kan ho asem. Now, Kwasiafo say, oh, 4 years time on to my Tafri. Are we mad? Why should anybody sit on social media or any TV station to tell us, say, Yento Abama MPP? How are we going to solve this? But John Mahama said he doesn't lament. Onya Ponchireni, Sebio, Onya Agove, and a Sebio, Onya Agama Lizard. Problem no Wabeto, or Shegana for Boss or best solve a problem. Okay, time and MPP was so. All that they say. So Busa MPP say, problem or this is what they tell you. IMF bailout. Baumia blames COVID, Russia, Ukraine, and NDC for economic woes. Kwasiafo is up power. We have a president today who is telling us that he is going to hold the problem and solve it. Kwasiafo we our power. Yebusa Baumia say the problems we are going through. How are we going to solve it? Also, Mumblemu NDC, Mumblemu Russia, Mumblemu Ukraine, and the John Mahama Kasa. And what is about Russia and Ukraine? No, we need to solve our own problems. We need a leader who can sit up and say there's a problem. We need to solve it. We are not supposed to be lying to the people. In Kwasiafo with power 8 years, Ubusom say, Adentina, a Kabedaho, Adentina Bobisian say, Adentina pension for Musika, or Siko Russia, or Siko Ukraine, and this for NMA economy. And I say, your president and the Wajina Ghana for Union Macase, a Kaya Dahonye, ever seen there, Baomian Tumbeya, no say, and ye Kaya Daho. Atichidia Kwasiampe, you know, Numisi, Kokuno, on Tumi Makabia, and Kwasiafo 88 on good parliament, they have moved away from this. So who should be blamed? Why should we turn around and say, yeah, per se MPP? Why should we even listen to these dogs? These are animals. A Krobian can sound like a bomb to action. Yeah. Because as we speak, in Kwasiafo, we see Kako to down our bruchie, and your mumba be go bruchie. I'm almost had done almost say, Mahama, and to me to Chile, and Kwasiafo, Mahama bought them, and this is for Bodam Kremo Ghana. These are facts. Now, Mumian Queen, I'm in Bibi. Mr. P, team, stay with me.
Now, this is what John Mahama said about ECG. Mr. Speaker, my administration inherited an energy sector on the brink of collapse. It was weighed down by unsustainable debt. This unfortunate situation has led to many independent power producers and fuel suppliers threatening to cease their operations. Mr. Speaker, listen to this. Despite collecting over 45 billion cedis in energy sector levies, ESLA, over the last 8 years, the outgone administration has left the Ghanaian people with an energy sector burdened with a staggering debt of 70 billion cedis as of December 2024. It is of deep concern that several state-owned enterprises in the energy sector are struggling to stay afloat, and unless urgent interventions are made, many of them will go under. Financial distress in the energy sector remains a significant obstacle to delivering consistent and affordable electricity to Ghanaians, and it poses an existential threat to our economy in general. Compounding these challenges, critical maintenance activities such as the scheduled pigging of the West African gas pipeline, WACO, were postponed from 2024 to 2025 without sufficient contingency measures for alternative fuel supply. As a result, my administration has had to swiftly mobilize resources to secure emergency fuel supplies to ensure that electricity generation continues despite the closure of the West African gas pipeline. I have been informed that the pigging exercise will be completed in the first week of March, and once again, additional gas will flow from Nigeria. We are anticipating a marked improvement in the power situation once this begins. While the current state of our energy sector poses grave concerns, we must remain resolute in our commitment to restoring stability. I've directed the Minister for Energy and Green Transitions to implement far-reaching reforms, including enforcing a single revenue collection account, strictly adhering to the cash waterfall mechanism, and eliminating all wasteful expenditures by the state utility. Mr. Speaker, following my directive, the Minister has set up an advisory committee to guide the participation of the private sector in metering and billing in order to improve efficiency in revenue collection and also reduce the high commercial and technical losses that are threatening to drown the state-owned utility company. A pilot partnership between ECG and Enclave Power has proved highly successful and provides us with a workable framework. ECG provides bulk supply of power to Enclave Power Limited. This is an organization in Ghana. Enclave Power provides meters and bills to all companies operating in the free zones enclave, with 99% revenue collection and nearly 100% uptime in power supply. This is being done here in Ghana. We can use it to cover the rest of the nation to ensure that we get revenue compliance and be able to bring down tariffs for our people. John DRAMANI Mahama Kasafa Energy, Electricity, a year collection of revenue by Electricity Company of Ghana. Now, Okasano Osi, Opeso Magana 40 Asie, say MPP for so bois, on for crata matches of bois. Osi, Bibia a friend Esla, a year energy sector levy, a year taxes are moji, a year sika moji in the name of a year Kania Yusuno. You see, and say, Omutumi J lights bill ne a home for 45 billion. Free power after 8 years no na a car ekufuado ne ba omian MPP about to 70 billion. Ya short to 30 billion. Tie. See, sa nkofo e ba power no. Sa esla na obie na nkofo we ebeda no. Emojiji eye tax free or and the auto ade bi ese esla ya to esla no. Sa sikana no moto no. For the past 8 years no omunya 45 billion. Sika poly 45 billion. Yabesha in krata mu no na sankofo we aboka 70
billion at war. Into Busan say ah. Now a day na ka we be menemo because they be amo jiska. A day and in this short period, mutubi boka 70 billion the tour. Now John Mahama kas also on onya ponchire ni ba. Sebio onya gove. Ana sebio onya gamalizada. Obeye dede abetietie mu abetweja atwo ayede abeto ayampia abesu akire Ghana for. O say de etwa ensuru mu kura ne say munim se Ghana for ECG under Ekufuado ne Baumia. Na ECG for ewo accounts nko 80 accounts. Into the ECG for and say omo be accounts nko 80 wa Ghana. Into the Jessica koto accounts 2 moa na obi akofedi. Ya Jessica koto accounts 13 moa. Into the na Ekufuado ene Baumia mo oma ene say accounts 80 na omo be in the name of ECG no na personal accounts ma omo nyina. It's Baumia one account. Ebi abeko sunyane ana Central Regional. Sa ECG account na Baumia ne busuafo dia. Ebi abeko Greater Accra. ECG account ye dia ma Rebecca Kufuado. One ne busuafo e omo dia. Enti eto na omo gigi e wo ye light na omo de TSA Esla Levy no. Ye tua baby abeko no e ye busua. Enti omo free power no na 80 billion. Sika ambeka Ghana for nsa omo di. Na John Mahama say you bet must solve a problem with under his leadership no the obey say sa accounts are ECG be bebrebe 80 wa Ghana na Ekufuado ne busuafo ne Baumia mo ewie sika di no opese oye accounts ne baako it is out as enkregwa na woto kanea na eko ECG for accounts ma accounts baako pe na sika ne kotom sene be ya transparency kroje ne pepe yo obia be hu se ne ECG sika no bebi free ene bebi e betoye efri se na na dodan Ekufuado ne eye Baumia mo ba e no omo ya kromfo nti eye de na ECG nya 80 accounts omo si oh adian ne say na ECG no or offices na doso into obia nya na accounts wi a ne de sika nyina bank kran John Mahama said no saade ne yetwam ye ba be partner a company a buying any private company be a Ghanaian company. That is the most important part of Asma John Mahama Kanye. Company in your friend Enclave. Omu a Ghanaian company. Ghana Nidia. Omu sikeni nyina eka Ghana ha. Enya Chinese for company. Enya Uruguay for company. Enya Ghana ni company. Or see Omu Juma Dene say when it comes to formulating and collecting revenue and making it go through one stream. Sebio ebi entumi fa baby a. Omu di Jumama Oma ebi a friend pilot. Omo di nkan eye hu kakra hu se ebeso ebegina nti John Mahama NDC no omo ni sa company e friend Enclave no ebeka omo ntoma asieni na ECG accounts 80 nyina yegu no na Enclave for no etumi bie one account omo ni aban eye ECG na yesika ana yetoa eko Esla no ana ECG jiwe ho no ni nyina beko accounts baakum se ne be ye nyina ye betumi bu akonta at the time ompe we na open kwasiafo we umpe honesty, umpe a president who will tell you the truth. Heh, ya teaching Ghana. We come in Kumefua, you president, what kind of crackrogen say be a trader? And nona a year in Patanempe. And conformable bon a year a benquino, omonumu bon a year bufron quino, and conform Maria Maniari Superku, Omaginia Dano, and no mumpe. Omodia, ye the air day at straw and a teacher MPP from Quasia 4. This is how you recalibrate and reset a nation. Because the waste in the system was too much. A government cannot come in and put together 80 accounts for one government institution. No, that is criminal. You are not ready to serve. John Dramani Mahama is talking about transparency and accountability. In the end, I see that company, a friend Enclave, how many ECG for a Ghanaian company? Into between Jina Baby and John Mahama Kofa company Fabrice, or see a Ghanaian company, Ghana for dia, Mopa Monko Shomo records, Omo di Juma me with Omo Jumano, a crojin, Omona Omo Besha meters, and so Abesha Seni Beji Jisicano, na ye sickening Yakugua accounts bakum, na ye to me bua on conta Eddie Ashisha ECG managing and Nasu ye. When a John Mahama catch umpe when up a Kayamutium, Quasia for an audiomichi. There is no way Obeko any MPP platformer. Omubenya butre edujansem no muse akire omuntumi nye ya level of intelligence no eyiyase pe enigina entre yase omo adwene akọ akira eyede esiye omusie dipa no makodi soroku no makoda omo agimi. That is why it is important to be part of this platform
na ye shaping with the facts na we hu no kura no say na be ya we will keep these animals in opposition for 42 years onyame na aka kire me now yanko enim ne ndwom John Mahama saka saye and okan bibi fa yesika sem ho obetumi aye o sinibo o ka no kure owo gidie. With your permission, Mr. Speaker, and within the constraints of time, I'll take the liberty to elaborate on how we intend to address the numerous challenges facing us as a nation. Yesterday, February 26, 2025, marks exactly 10 years since I stood in this chamber at this very spot to declare my determination to fix Dumso, a legacy problem of power shortages. And Mr. Speaker, I fixed it. Yes, I promised to fix it, and I did. And I wish to place firmly on record that from January 2016 until I handed over the administration of this country on January 7, 2017, there was no power rationing or load management in Ghana. Mr. Speaker, today, inspired by the Almighty God and propelled by the massive mandate given to me by the good people of Ghana, I am moved to make a similar purposeful and bold declaration that I, John Dramani Mahama, I will fix the economic crisis confronting our country and reset it on a path of growth and prosperity. John Dramani Mahama, that I, John Dramani Mahama, I will fix the economic crisis confronting our country and reset it on a path of growth and prosperity. That I, John Dramani Mahama, I will fix the economic crisis confronting our country and reset it on a path of growth and prosperity. That I will fix the economic crisis confronting our country and reset it on a path of growth and prosperity. My government, working with you and every Ghanaian, will solve the challenges because we have developed the plan with our people's support. John Mahama Ekasa, the President of the Republic of Ghana, and the Ogigemu. Nini no kind of bro for Yama Menumunti and a medium MOBU, the John Mahama kind of see. Or no John Mahama or the necessity boat tinto time. And sana na ojai kania ana Ghana or minor Ashe Kufuada Chichidi Jimmy Ninsa. On the Agama Lizard dancing a Gideon Bar and Semuno. 2016 to 2017, all done a year to me, I make no. Now I fix it dum so. Ebe sin there, Obiani Ghana with me contested that fact. Or say Oka esimupi. Acquire Bema. Or say Oka esimudia. Oka awom. Or say or no John Mahama. Or solve dum so. Time and all done kania. All done to me. I say kufu the Jimmy in semu. On a baumia comedian in semno. Now I solve dum so. Into a person catch Ghana for say. Sa to me in Yansa, Yanko Pond Domono, Ahombrasia, any humobro, any opepa or the solve dum so. Eddie Yankania some Ejina and Naso and Sana all free to me 2017. Or say or say Ghana for boss say, or no, on to Ayampia, on your biatem. Sebio or no on Fankosha Ukraine and Fankosha Russia. Or say or catch the Ghana for Simupi. Or see a sicker someone to ya, I say, Quasiampeni and Quasia for partner Eddie Drimuno, or no John Dramani Mahama, or best solve it, or best make sure say you sick as some Ejina and Naso Pampe and son will free to me. Way and your friend the president. Or see 2016, Ojai to me, Ediama Ekufu the Jimmy no, or Neba Omiano, not Dum Soni Ghana or the Nensasini Bo. Or said you or say or ya Bema or Ghana no. Time and not free power no, or make us not doom so ho. Yenina enim.
John Mahama ne solve doom so. He has confirmed and reaffirmed. Or see, Omani siwo, Obechre Ghana for se opapa, Munyama Noa, Momani to me, Emani Winnie with over 1.8 million votes. No, or see Sasika Sama, I say, baby a dollar ne do, Yesika Sama apate ashe, Nina Hantino, or see on the John Dramani Mahama, or Beshi Shay Yesika Sam, Ama Ghana, Ejinana Naso. Kwasiebi, Enkasani Enche. When your friend of leader, Opinion and Ajrimu do. Why na adwene se obeka no kure akire na manfo na wagina eye okoano as solve problems. This is what we have been wanting. This is what we have been yearning for. This is the kind of leadership we want. Kwasiafo we gina touch like akire say yemfa to me mamu biem. 42 years. Me say mo MPP Kwasiafo we. You be back after 42 years. Now 42 years no na afa na ye reconsider. And yes a definite. Now, 42 years. This is the kind of leadership we want. This is the kind of people we want to lead us because they are willing and ready to tackle the problem. You're not going to come standing around and to us. No. We need real people who have common sense to speak to us as humans and to let us understand and say they have been elected to be leaders. They have been elected to solve problems. They have not been elected to lament and make people think, say, we are the problem. To me for the past 8 years, they have blamed Ghana for every single stupid decision they took. Every day be about Umia, Ekufuado, Kennedy Japan, or Seche Mensa Bonsu, MPP Nkwasiafo we decided say, Omubedin Kwasiafo not blame Yeni Ghana for. Majority of these MPP people, Omunya to me, most of them now for basement, foolish people. They didn't have a dime. Ye Jiminti. Na ye dibirika ni aman Kwasiafo we to me. Mamen chiro eye nsem bia John Mahama kan ye. Efa eka ye dede. Ene senior ehu. We John Mahama nsem bia okan ni ebini. When I decided to run for president again, I did so because of what I knew about the state of our country. I was aware that huge problems awaited me upon assumption of office. But nothing could prepare anyone for the reality of the depths to which our economy and our governance had sunk. Our elders say that a frog's true length can be ascertained only after it has died. And how right they were. It is common knowledge that our economy is in dire straits, which is putting it mildly, because an initial assessment of the books we have discovered, after initial assessment of the books, we have discovered that our economic problems are much deeper than was previously known. We have inherited a country that is broken on many fronts. The profundities of the challenges confronting us are staggering. We are saddled with staggering debts and glaring signs of almost deliberate and, in some cases, reckless mismanagement of our resources. Mr. Speaker, not even the restraints of an IMF program were enough for the previous economic managers to exercise prudence in managing our finances. After setting an inflation target of 18% by the end of 2024, the actual outturn was 23.8%, significantly higher than the threshold agreed with the IMF. The Ghana cedi continued its downward slide, losing 19% of its value against the dollar in 2024. It had already in the previous year lost 27.8% of its value. In addition to the public debt, which amounts to a staggering 721 billion cedis, several state-owned enterprises are also in debt, including the ECG, which owes 68 billion Ghana cedis. Ghana Cocoa Board, the hope of cocoa farmers, is also highly indebted. Its balance sheet indicates a total debt of 32.5 billion Ghana cedis, of which
of which 9.7 billion is due to be paid at the end of September 2025. In 2023-2024 crop season, Cocoa Board was unable to supply 333,767 metric tons of cocoa, which it had sold at $2,600 per ton. As a result, the then management of Cocoa Board rolled over these contracts into the 2024-2025 season. Honorable members, Mr. Speaker, this implies that for every ton of cocoa delivered this year, in fulfillment of the rollover contracts, Cocoa Board and Ghanaian farmers are going to lose $4,000 in revenue. Mr. Speaker, as I address this Honorable House, Cocoa Board has supplied 210,000 tons out of the rolled over contract, resulting in a revenue loss of $840 million for both Cocoa Board and the Ghanaian farmer. Mr. Speaker, Cocoa Board and the Ghanaian farmer will lose another $495 million by the time the board finishes supplying the remaining rolled over contracts. Additionally, cocoa road commitments alone total 21.7 billion cedis, of which only 4.4 billion is included in the total debt of 32.5 billion. This debt has arisen mainly because of the decision in 2019 and 2020 to award road contracts worth over $1 billion because of the election. John Mahama, Ejujum, also see this time, until say, Omo attack John Mahama facts, no. All that they are saying is John Mahama is lamenting. John Mahama is giving excuses. But the facts now, John Mahama, they have moved away from the facts. And then there was a chair say MPP for you and now, John Mahama can say, Minna, Major, Ghana for Moshemi, Maminji Jum, or say, a year a can't go for a Jirigu 721 billion. Menewo and Yebitia. Jan Kroma Kufuado Ba, or see a year restaurant $6 million. Mumusa on his going. Mumusa Jan Kroma say, in Sumunam. Oni nuabano ene sa nyoma no ye no omunye sika wen e kan kofo we buruguo 721 billion 250 billion esa da ho a omode be peso. Now John Mahama ka so see Cocoa Board e kan mini Cocoa Board ekuafo a mo hwe me o see because of elections inti sa papa na oda Cocoa Board ano na na do dan kwekufo adomo ene ne tena sika say omunyi $1 billion and case omo de cocoa roads and they say you cocoa road bia omo tia sa sika na man konfo a ye ni bebi sika no 1 billion 2024 2023 and omo yes sad every say na omo pese omo de da Ghana for say omo ye cocoa roads and there sa $1 billion no ye hu bebi afa. Now okasa na see Cocoa Board under Ekufuado ne Bawumia or say MENSAH bonsu Canada, Japan, and Adrian Jumano, or see under MPP no. Cocoa Board, a car, a minimum no, over 32 billion. 32 billion. Now, in the area, I was September, sir, a car, Cocoa Board, a Giaguano. I was said, John Mahama buying it to me, 9.7 billion each year. If you say a cano, a bar in tranches. It is at 32 billion. I was said by September, I was said John Mahama and NDC Abanwe, it to me and making sure almost raising enough revenue to settle that debt. Almost here 9 billion within 6 months, 7 months here to make sure say 9.7 billion almost here. On say and chair last week, and a John DRAMANI Mahama NDC Aban, a DDEP. Omo asebio aban di omo car aban ato omo bonds ni ade no John Mahama tamsika pudio etua dodo ne ka. This is what we call consolidating. Omo consolidated yakase consolidating na nyoma bia ehia ye twabo
ɛne akeka nyoma bi asie ni sɛne ɛbɛyɛ sika a yɛsɛ no saa sika ne yɛnsɛ no a yɛbɛtumi de abɔ ɔman no ho bra. So yɛfrɛ bibi consolidation ana consolidating deɛ nyoma bi a ɛhia ɛde sɛ sibia ɔte ne ministers so sibia ɛyɛ sebio ɛyɛ ministry sibio a nipa ɔmo hɔ adwuma ɔmo yɛmfa so ni so ɔse ɛyi bi firi hɔ na yɛte so nyoma bi a yɛsɛ sika wɔ ho ɛba presidency nipa dodo ɔmo yɛ adwuma wɔ hɔ deɛ Mahama ate so no he consolidated a lot of things nti ama yɛnya nkakra ɛkɔhyehyɛ baby a yɛde tuatua ka ɛno nti na Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ne ba omiamo entimi ntua DDEP pensionerfo no omuwu if said they didn't care because they were not ready to cut down their expenditure but John Mahama ne DC fo nim nyansenti nyoma bi a ehia no omo ato atwene na omo yɛ de fata nti omo make sure say omo tete nyoma so ama sebio yenye sika bi ato nti ende so okay last week John Mahama Mr. P Mr. S get me that story. John Mahama ni NDC abanwe nansi omo ba abemu in less than 50 days. Omo tumi etete nyoma so etumi krakra sika nkete ema ye nuanom ye ofanom ye maamenom a kenoforiata mo agye omo nsam sika no saa pension fo no omo bond sika no DDEP no saa eka omo sika hye no and the aban etua bond ni bia mo. And this is how you want a government to rule or to govern. They always have to think about the plight of the people. Nipa ne hia asem no on say John Mahama ka no say September he ya hia 9.7 billion but one can say when blame obi or say he will solve it. And this is the kind of positive leadership we need. This is the kind of government party ye here because they need to solve the problem. They are not going to lament. They are not going to use stupid words to make you feel say they are wearing some Vietnam suit in Tomini Nyansa. They are being real and natural. They are being organic. John Mahama speaks fluently and clearly for every single Ghanaian to understand. Oh, Jay Akufo nim on Tias yes and Nkofo ne akronfo. Adechia obetwi moto brina begina stage say yentuma nkwasiafo no. Kofo to own say the Mahama ne e kan no kore but mususam ene etimodinti obetena saa hwibaro num na obeka kire Ghana fo say yentuma nkwasiafo no ntinka etie Kofo a ka ohun saa ka we ebedai so. Until last week, John Dramani Mahama ne NDC aban ato forcing. John Mahama catch and say, pensioner for bond, Ghana for bond there, yen fendi agro, baby or say kopesi kebiano, yen consolidate, yen kikanyoma bimbum, yen titi expenditure so, ye pray man yen tiso, ne emphasize sikani bi anya day, entia bond holders no. Into last week, government pays 6.8 billion Ghana cedis to DDEP bond holders. Oh, say one. It is all about a president being ready to serve. It is all about you having a leader who is intelligent enough to understand and say, Nipa ni hear some or say ni hear some. Until last week, in less than 50 days in office, John Dramani Mahama made 6.8 billion DDEP bondholders. It is kind of more from Musom. This is what we talk about. This is what we have been preaching, and this is why Ghana what I say. NPP needs to stay in opposition for over 42 years. Say a percent of mano ejina ne naso. Ejimi for no monum kan de bofron kwan superku momone ene enama bombone aduane a sebio sent ne nyane TikTok no omo jimi don't ignore them. Omo yemu nyina ya gasi. Omo to nyina don nsaman. Omo nim nyansa. We are building a nation. We are being honest with the people. John Mahama is showing us to say it is only honesty that can build a nation, and that is what we are all dependent on. And following a directive from President John Dramani Mahama, the Ministry of Finance has honored the payment in cash, kudi, cash, l'argent, the payment in cash coupons of 6.81 billion to all domestic debt exchange program bondholders. And what to say? Omo bondholders will be akasa. This is how you govern. Jandam entumi chichire man. No kure ene de chichire man. And obiti abrochire the Ghana bond yetua ma no. That is how you build. Enti kwasie bia ono ye de party etwa ne furuma no. Omo ntiase omo anum sent no ene gina omo tirim a omo ntumi kipu sent no omo tirim to omo betena Facebook, YouTube kekan kwase asaro ene de da bi o. It's all about honesty. No kure na de chichire man. Enko ya no aka se bibi nya no aka enye superkun kwan momone bofuro ene nkwasea eye amantre bi a wawe e wo Germany ena wawe e wo nkran wawe e wo eye de ukura wotim ene be kire se Ghana fo betio ye tie no kure na be chichire Ghana age Ghana fo esi bi papa.
Now, we are still live on Loud Silence TV. It's exactly 10:09 p.m. in Ghana. It's 5:09 in the United States. After this short break, I will continue the State of the Nation. Yo, we are best fishermen. No answer my. I'm watching. You will for Belgium. It was a Belgium. It was two Belgium. Why you why round what? Why you why round what? Why you why round what? Why you super why round what? It was for Belgium. It was a Belgium. It was two Belgium. It was Belgium. Why you why round what? 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 Every papa no, what one is them 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 what? Why round what? Why you why round what? We're still live on Loud Silence TV. My name is Kevin Akobedu. We are live on TV, we are live on radio, we are live on Facebook, on TikTok, and also on YouTube. On Loud Silence TV, search for Loud Silence TV. On Multi TV, we are live this evening across the world. We're also live on YouTube, Loud Silence TV on YouTube. On Facebook, search for Loud Silence TV. We're also live on radio. You can search for Loud Silence Radio on any Google device, Android device. Go to the Google Play Store and download Loud Silence Radio. We're also live on Apple. Go to the App Store and download Loud Silence Radio. We're live on YouTube, Loud Silence TV on YouTube. On TikTok, it's Kevin Taylor _WADR. We're live across the world. We are streaming and blazing. Thank you very much for staying. Yentwa a year Sona and a State of the Nation. So a year in summer, John Dramani Mahama Ekan in there. Because Ghana for say you bet jum MOB Hunukreno. Jandam ewu and Jandam ewusua NPP never exists. NPP ceases to exist. Mena meka meguno and you begu MPP. You don't know Krebegu MPP. Now, these are some of the things John Mahama Ebo Bosso Ewo a year and the State of the Nation. And John Dramani Mahama Ekasano Ojujemu or say no Agenda 111 hospital project is operational. Team, dig something for me, please, Mr. S. Mr. P. Give me something. And John Dramani Mahama Ekasano see Opeso Kachre Ghana for Mobiati Asie. Agenda 111 na Ekufuado Neba Umiamo Kachre Mono. And the Osimupi Akachre say, Sa 111 hospitals no. Bakumponiwa eye juma 1. Kudi Komi Bawa Saba Kunde 1. Enyo Esa Bako. Almost say Bakumponiwa eye juma. Andra Mekachre say Obi se oye bema. Obi se oye bema. Na se osi onina obese oje MPP si ne kon ho a on kire one Agenda 11 hospital obata ewure makowo pasiafo sika enkofo we edi over $700 million almost some require Agenda 111 ebesi nne yehu one hospital a obata ntumi kom ekoye den ekoje awo na kwase bi ti abrochire se adenti na MPP elizu yedidi ka bi tell asem aboa wona emboa my say nwan motete dam ya se de mko abrochire mu frefuo mu ba ya na efre se wo fa sebra nkran kwasiafo mu hunyenyenyen se supeku mu hunyenyenyen se supeku mu gye se mu yenkurasefo nti Ghana fo yenkurasefo Agenda 111 na atechede ni gina TV so ka say hello Ghanaians and Agenda 111 ba kumpo ni wo John Mahama na e ka kire mu nne ebesi nne afenyo mark 99 kasongo what is so akase John Mahama boa they can't. But John Mahama has a plan. Or see, and there can say me, or see, when should I say MPP Jimmy NDC Jimmy, or see, to see, no, or catch and sorry, and crankra,
opese aban ene enkrankra eka mutiri bom na omoye bibia a friend partnership na sebio omoye den omusisi hospitals no inti se company bi edwen se obetumi de nsa anase ne nsa nisika abehjem abeden abechi abesi hospital na sebio omoso arane ne kakra omoti omoka na omayeden omadane amagana John Mahama ekasai moma yenko ne yenko tie John Mahama de okafa agenda 111 ho. Figures don't lie, facts don't lie. This is John Dramani Mahama. Thank you, Mr. S. Mr. Speaker, the Agenda 111 program, which was started as a knee-jerk reaction during the COVID-19 pandemic, when the Ghanaian public had begun to appreciate the significant investments that the previous NDC administration had made in healthcare facilities, and began to lament the many hospital projects that had stalled under the previous administration, a promise was made to build 111 hospitals. Mr. Speaker, I'm sad to note that there is no dedicated funding source for such a gargantuan project. There is no dedicated funding source for this gargantuan project. Mr. Speaker, for the record, as I speak, not a single Agenda 111 hospital is operational. In any part of Ghana, I challenge you, not one is operational. In any part of Ghana, I challenge you, not one is operational. Mr. Speaker, and it is worth disclosing that $400 million has already been disbursed under the Agenda 111 project. Mr. Speaker, at a rate of approximately $80 million per hospital, this $400 million spent could have completed and made operational at least 22 of those hospitals. John Mahama Ekasano say Oka Esimupi on record. Agenda 111 hospital and another Dankwe Kufuado any MPP Bawumia Kennedy Japan or Seche Mensa Bonsu and then Kwasia Formaka edda damu because of elections in Tino. Or say Ono the president of Ghana Washan Kratemu or say Agenda 111 or Kensimupi Bakumpo Niwa Eye Juma Ghana. Or say Bakumpo Niwa ya obata to come Ekodia war. Imkofo ya mwase. MPP, we are dying. MPP, we are puffy. MPP, what to say toilet mumwa. Because you still have the audacity to talk in parliament. You have the audacity to sit on TV and radio and on social media to tell us, say, Ghana for any day, and Kasentia NDC, we are dying. The president of the republic said, so far, $400 million and almost say in the name of Agenda 111. Hospitals nowhere here. Now, say him for Krumha. It is in the days to come, the months and years to come. Yes, start to say a chichini pa. Obibagas obi ta obi. This is not witch hunt. This is clear cut editing, stealing. I also abino a chinko fogum. Endra, Nami advice Attorney General. No, you need to move slow, but it has to be sure. So also be more. I will send you pardon in Sati. John Mahama said $400 million. No, send come you imagine post and come person the year Jumana anka 22 hospitals and go say to me see. A year and so free home. Emma a bad time to be called a war. But Ekufuado ne Bawumia Kennedy Japan or Seche Mensa Bonsu after your market one kwasia for we jiminti as we speak. $400 million. Almost here the Soha, your foundation, your cotton chancing, and your Dura pillar $400 million as shit. Not a single hospital. Lordina Mahama, or yet the first lady of Ghana, or what opposition, Osi hospitals in Kwanum. Concurrence ebisiwo, Kobole ebisiwo, and the in my time room, nurse for why for Mujuma, or more form of form, Onyankopon Shirano, and Kwasia 4 we are buying to make one hospital. In Dineway, in Kwasia form who bones to Pekui, Omo bones Sawa, where Momo Bon Patre, Omo Yenya was see green, but from Kwan for
Nkurasefo asefo jimifo we a is a party and town they sat in this country, destroyed everything. Na ya sorry ye jiminti na me anwuni ba me mfantini ba ma betina say me mfa to me sa manwan odi se me jimi ana boji se me aboa na nka ma betina ha na maka kire mo say Ghana foi mombra ne ensa mfa to me manwan mo. Now Mr. Team, are you good? All right, team. I'll skip and then wait for you. All right, Mr. I will skip and wait for you. Now, John Mahama can be FR a year. Free SHS no. John Mahama, Mr. S, free SHS. The video didn't come through. Please, can you get me the free SHS video? I think you sent it, but it's not on the system. And the John Mahama Kasaye, or say, and the Otune Numtu video, the Bam watch them. Mr. S, get me the free SHS. And the John Mahama said, I will not cancel free SHS program. I will make it better. And the original parliament. We are singing a channel. Or say, me John Dramani Mahama. I will not cancel free SHS. Na, mema, meshemu kena. O sibia nyanseni dwene. Omo titi TikTok, titi Facebook, titi omo radio. So wouldn't to me radio omo fin. Any betwe free SHS him. Any betwe omo ejimi. Ya wo omo ya de kuraba de sansuo mo omo nom MPP for omo ejimi. Ya wo omo pie. Ne de kuraba sansuo. Near their song, into Omokasai Moya. Who can cancel free SHS in Ghana? Nana the Danko for the penny total 12 Jenny. Bawomia in Cremoni Bama or say, oh, ya Yoma said Cremoni or Niminyansa, Muna Fiki, what an Cremoni American Muslim, who you preconum wine. What's now catcher say? John Mahama and this betray free SHS in. And then John Mahama catch the Ghana for. Or say free SHS no. There is no way we'll be able to make him. Or no onkem na obeshemu kena ende oko schools na enkwara ni age die na omoka say ende yedi wache papa ende yedidi akosua ka ho. These are young people who are being fed well. And John Mahama kan I was say school na ye the free SHS no I was say yedi to me aduane ne to no I was say yedi ma schools no na schools na akoto mo aduane se ne be ya as school bi anto aduane na ye betuma so beza any headmaster pa. You need to give authority to the school to be able to buy their own food. So my schools no to me so manko to bodiania. So school no asenkrigwa. Ekuafo mo asenkrigwa omudia tomatoes, omudia jene, omofa emoba, omudia bro. Sa ekuafo mo sa area ono. School no better free omo. It technically no you have employed or you have created the employment for people. It was say the idea say Ekufuor de nkwasiafo ni ba omiamo e de bibia e frɛ no abind to distribute food to schools no or say jimisem. Now under his leadership no he will not cancel it obesemu kina or the 2 mini bema school for headmasters no abind the sika bema omo no aka kire omo say e mo 20 bags Tom Brown 30 bags say about school on eniwa or so we year no wait me year no say jailu. In the John Mahama say, and then Omo done it to me no, Omo be done it to me no at their school headmasters, bears, matrons. Send any time I go school no, now your school now the koto bayre, your school now the koto emo. I was say it to me more. Now Omwanka se kodi omuda. Inti ende uko schools na, ye nyampon start here no, enkwara ni aje ema sebio Omo bose say eyezu. Now also aje so eyeza. Wow. The first time in Chukwu Senior High dining hall history. There has been never watching an egg at the dining hall before. And when a zoo came to power, we are now to watch it like if you're watching any akono say any posia mienu a zoo. Wow. The first time in Chukwu Senior High dining hall history. There has been never watching an egg at the dining hall before. And when a zoo came to power, we are now to watch it like if you're watching any akono say any posia mienu a zoo.
This is what we've been talking about. This is how it's supposed to be. The kids are supposed to be happy in school. They are supposed to eat well. They are supposed to be confident. They are supposed to let us know they are being fed well and that their job is to learn and to become good citizens. That is what we need. Near to Kroma and Andaiku country. Aya akwana de kwa chia se kokohwede no a ye frɛ no edutumu no country eko kra emo a asɛ lemons rice ɛna ɔde emo ne ma school for na nkora de diwuye akoya de punk sɛ de opepa mpɔboa ho Bulgaria ɔtete California kurase ne kotam ne ba sɛ ɔmɛhwɛ education so ɔba ne tie bɔ ne ha ɛna ne shoulder wa ha ɛna ɔkeka nkwase asɛm na wo education minister ka country a ɔgye sɛ akora to school de no obeka na ejimi fo we yasoso omoso because MPP is filled with lies. The MPP as a political party, adebia about MPP no. Adebia about MPP no. Eyatro. This what do you have for me? All right, so my team said almost something on free SHS. The John DRAMANI MAHAMA Eka FA free SHS one. Mama yanko tie John Mahama. Thank you, Mr. S. Thank you for bringing the video in. Mama yanko tie John Mahama the Okafa free SHS one. All right. Video rolling and recording. Mr. Speaker, honorable members, once again for emphasis and for the record, I, John DRAMANI MAHAMA, President of the Republic of Ghana, will not cancel the free SHS program. Honorable members, once again for emphasis and for the record, I, John DRAMANI MAHAMA, President of the Republic of Ghana, will not cancel the free SHS program. I will not cancel the free SHS program. I am determined to make it better by improving its implementation. And also, for the record, students who have benefited from the free SHS since its inception are about 3.4 million. The figure of 5.1 million beneficiaries, as put out by the previous administration, was an exaggerated and false narrative. And also, for the record, students who have benefited from the free SHS since its inception are about 3.4 million. The figure of 5.1 million beneficiaries, as put out by the previous administration, was an exaggerated and false narrative, calculated to achieve political credit. Since say Ekufu the coffee be a friend free SHS with the trima na exist dada. Everybody na omo person their politics no. Enkwara na Ekufu the say odini trim no odini the free SHS bi buy no almost say 5.7 or say 5.2 million no. Or say oka esimu pi. After omo big G power omo ye head count to akora bia ye spend this count so no 3.4 million. Enkwara 3.4 million there about and ye 5.7. Hey, MPP anka say ye 10 take a kraka near the sijaso near komugum. Kebibia MPP nanka ye pese ye petente wudi pente anase dansenka kraka imapra koko dansen bi oboasi mapra. Good evening mapra. Imapra dansen ye koko no hausa koko kese no imapra first one koko 6:30 de no nanka ose de kese pa ne de sijaso ne de angwagum nanka kokofo oba ne aworo mo ho na ya wo mo suntui unim suntui obuba ne edwa mo ho ne akase butumu ne ya wo mo suntui song unim suntui when you feel suntui akwama bodam enkofo nanka ose ya chi omo ne ya sell mo line or cycle MPP omo jimi brutal omo ti kroma 5.7 million enkwara na nya free SHS akọ omo boa Mahama so omo boa head count near 3.2 million nanka osen kofo aban sesan ye no nanka ya chi omo nyina begu eye de cycle
Wo de sake krampo de ho efe. Ya mo mu nyina konkogu de ofokro market. Obeda. Hey, me tell us ofokro market. Na nke do makogu ofokro market. Na ye dwom ya wo bi atade na nke guguso. Ai, na nke kotedon ni guguso. Ya so wo bra. Na ya ye de say suntui. Ni aso butumu, ni de awon to so. Ready. Ediji medwuma ehu. Anke edichum oba no obutunu mu. Hwebema na suntirem. Na ya ye nsa say suntui. Ni de awon to so ni kana to ayi angwani mu se chiu. Ni na shapanu. Kraw. Ni de ama befu awe. Kwasiafo. Ya what is it you don't talk when ma ya chiwa near the contain near not to pan near the ma before crack no ma carry okokumasi before bebregu ura area ho minimum nyina ya chi near the ma before pan no mu shem we nenka some like MPP for kwasiafo we mo Jimmy oma be stay sika be die sika itinka ya chichi omwane aworo mo ho osra say the nufu eguso tabra edanefu so Madam Elizabeth Ohene Mami Apiejei na omonufu ya tete say omoyi ntumagune firi ase ente esensen ho na nka ya chi anwe ya Yakubu gina ho amiam krom Yakubu na tumu Tahiru na ne konchi ya den na ogina ngwa na chi ai na onunum na onunu angwanim ya say next na nka woba se begina ha ji won tade omoyi omtanu kote don dada so ni ase kontinu mu na edi suntui ni tage to abia to kro de dado so suntui se so de chema wontu anim wo atata chema wontu bi suntui wa otongwa ni mu no achi ni de kwantre asa no pa de da to abefo pa num de da masa suntre so abefo hene ni wakwakowe kraw no mo wi no Kumasi Sports Stadium obekwa abefo pa no na omo wi abefo pa yeah. Everybody give me my down. Everybody. Nyagu po from body chevy na go for your wajibi. Because bonsam jema na MPP. Say ko because bonsam jema na MPP we ya mwajimi dodo. Ni bakro po drink and keeping the words. It get what is in no atangwa mu chi obi gisa na bi say oba ti se bofuro odam no owuro na fui owura na dane no ye hu sa high brown the shwase ay green pe na dane de kakra ye wi na yi na da to abefo pan no ye so fa nko sa so ntreso omko na abefo na tutwa no ma wi nkwasiafo now mame nko medim John Mahama eka bibi fa infrastructure educational infrastructure ho na some emphatic statement bi. Thank you very much, team. Maybe I bought another statement at John Mahama, and it's got to do with this. John Mahama say, no new school will be built without a teacher's accommodation. Or say under NDC Abanwe, school BNY you be see a YNC teachers bungalow and can wait a nyansa. I feel want to be a yetchire or say under the leadership from Endeko. School dan bien where you be see a teachers bungalow income. Because ultimately see school, that teacher emfa car 2 hours emba school. No. I was a teachers no any accommodation around the school. Send your beya, domina beyen tientia our class. Into John Mahama kanye or say no or Magana for United say under his leadership. School be omo besibiano, omo teacher for the be omo betina. This is John DRAMANI Mahama, the President of the Republic of Ghana. Thank you very much, team. Mr. Speaker, to promote inclusion and equity, the government will enhance and resource the Islamic Education Unit to recruit more Islamic and Arabic tutors for English-Arabic schools. We will establish STEM and TVET schools in underserved and peri-urban communities. We will provide scholarships to brilliant but needy students in deprived communities, especially for study in law, medicine, and engineering. We will support Islamic colleges of education with infrastructure and logistics, and will enroll youth in Zongo and deprived urban communities in the National Apprentice Program and offer free technical and vocational training. Mr. Speaker, it is important to continue to retain and motivate our teachers in all schools, especially in the rural areas. Government will begin plans for the implementation of the 20% allowance for teachers who agree to serve in rural schools.
District assemblies are going to be involved in this scheme to ensure that the teachers are present and teaching in the schools that are selected. This scheme will reward such teachers for their sacrifices and ensure quality education nationwide, not only in urban centers. Mr. Speaker, as part of our Teacher Dabre initiative, the construction of teacher accommodation units to improve welfare and attract teachers to rural areas will commence this year. Mr. Speaker, no new school will be built in this country without teachers' accommodation. Mr. Speaker, no new school will be built in this country without teachers' accommodation. Mr. Speaker, no new school will be built in this country without teachers' accommodation. The Mahama Kasa or say, now by way will never build or they will never put any school beer together, and that's almost school beer a bra yemfa teacher for Bangalore and Kahu. Afi wo nyansa and wo hu adwene. MPP for me yamwa. And this is the kind of president we need. The president who understands the people. Send your teacher for every with accommodation. How young teachers would love to teach in rural areas. And the crocaya or say teachers or mobile gist atum so mobile congress no. A Bible mom incentives, almost salary no, you had about 10% back count. This is how government works with the people. John Mahama person or the education the lowest part. Don't come obienya equal access to equal education. And you say no way teacher ni na ujitum say mo post me ko kurasia aban o salary na obegino aban di bi beka ho. This is how you build a nation. Or say school bi ani Ghana e be see ayan for teacher Bangalore enka ho. And we kura also your teacher ni we a nursing teacher training college student also tia say we any aban no. Na me ka bibia kire mo ha. I played a video of John Mahama saying say schools are students are almost free SHS no omundu 5.7 no omu ya 3.4 said ye na educhum aya ne hairline say onu ne di mami odechi ebodondom educhum ne hairline I saw onu ne di mami odechi ebokitodondom e ka say no maka chem say MPP for mo Jimmy say meko bonsam Jimmy MPP Jimmy El Clasico MPP omo Jimmy ma eya akono now shade. This is MPP campaign 2020 campaign about free SHS muntie omo ka se nipa sen and a call. Thank you very much team. The production team na the video we buy me bo akire mo e ho number say MPP omo ya mboa muntie omo campaign free SHS campaign message. Over 5 million children have benefited from free SHS. Protect free SHS. Vote Dr. Baumia #1 on the ballot. 5 million children have benefited from free SHS. 5 million children have benefited from free SHS. Protect free SHS. Vote Dr. Baumia #1 on the ballot. 5 million children have benefited from free SHS. Protect free SHS. Vote Dr. Baumia #1 on the ballot. Over 5 million children have benefited from free SHS. Protect free SHS. Vote Dr. Baumia #1 on the ballot. Over 5 million children have benefited from free SHS. Protect free SHS. Vote Dr. Baumia #1 on the ballot. Because the NPP for a toilet this was their campaign message. And about Baumia official campaign. I say over 5 million children have benefited from free SHS. In the end, at the parliament, I had a headline said you both Duma, Mami Udi. At where you no, Nicaragua for moi. What Jimmy? Mami Chamo. John Mahama said free SHS in Kuala Mundu 5 million, 3.4 million. Educhum I and the headline said you both Duma, Mami Udi. This is what Educhum said. When you Educhum. Free SHS beneficiaries are 3.5, not 5.7. Educhum. And then about Umia campaign, almost over 5 million children.
Edichum Jina and the power society or so 5.7 million, name of 3.5 million. But Utie Baumia campaign message, Edichum and a show manifesto no education on a head. This is what they say. Over 5 million children have benefited from free SHS. Protect free SHS. Vote Dr. Baumia #1 on the ballot. Over 5 million children have benefited from free SHS. Protect free SHS. Vote Dr. Baumia #1 on the ballot. Me sami din kofo we atema enye personal o omo Jimmy amana dani omo se dancing cry Jimmy amu dancing cry e Jimmy na etwa round omo tiri so. Yes, they are liars, they are thieves, they are criminals. Omangaza campaign message. Almost over 5 million kids have benefited from free SHS. Edichum power society also 3.5 million. And when the can about Baumia campaigning, Jimmy mu dancing crime for Jimmyization, Jimmyism. Jimmy Adokromo say a champion fee. The Biamuna mana Jimmy Adomo. Would you say Ghana for Jimmy? You can just lie. We sit here and let the people know the truth. As Sembian Makawaha, I have not shown you the reason why I'm saying people for Jimmy and they have to be in opposition for 42 years. They need to be, because they are not willing to tell the people the truth. They are not willing to accept to say, "Omo ya trafo." And anything that they be able to say, "Mo party no, adentina mo tiye." Omo so dey do otu for atem. Nana, pia offer say che hine Kevin Taylor mini. Nana fa tu me chima me. Otu for do me na me so me do no. O offer say nana ebi mo agimi. Nyansa friend nyansa so mbeka no kra tete omo ho. Omo nim. Nana, we de me na meka. Nana memfama no nsi sumina so onananom no ebie Jimmy brutal omo nka no kure na omo ho baaba omo no na yemfa no kure enhwe omo party no wodi tumi ma omo no Jimmy sa omo bedu nkran be hu ajantrafo omo so omo ba fie biem ebia na kofa na poma ye nana tane nim sa na pa bodam tana ponko a wabodam nana na nka onim sa na pa Jimmy anka wangina bedwoma nka sa onana no wona otete no tana onim sa na po na adwene hwe benkum anka nana nka wanye sa ba otumfo wo yam wo fa wo domi chanchan hine ka Kevin Taylor mabana na wodo me so me don minim say nya dia obey sa mistake ribium because you hene kase unim de ekọ se bio insuo bo me kase bo nana men kase insuo de kase hwewo na po ene MPP egu anim ase esi asante kotoko na aka ene esi asante kotoko isu ntumi nhye nana wodo me na me so me don akwa bodam nana me don enkofu we ya Jimmy omunim nyansa Intinan keti wono na ye nyina ya sorry oh ye nto mama NDC ekoto ama MPP monhwe de mahama kan ye munim de eba munim mesi megu mu party no defe mesi megu no DFE defe ye hu nyanwe anka meye mu defelization next time hu nipa mu hu ahun ni ba bebu no pasiafo na hwa de John Dramani Mahama eka bibi I see people with disability. Mr. S, Mr. P, pull something for me. Me team no. Yeni on the spot production. Who will be that? Metuma can say me sisi ah. Metuma bo me team. Metuma can say me. Any system no so. Me team kwa kofa fact na ba. Mopa mama mencha. Opa obi entro bibi. Somebody should write something on Facebook. Not on me less than 5 minutes. My team will pull it. Me tell how my team will be effective. Mopa obi intro bibi. Me ready bibi on Facebook. Mama me less than 5 minutes. My team will pull the screenshot, the story. I'm gonna pull it screenshots natural. Do you know what is going on? Unim the ekoso. Share. What the what trot room? Also unya Benz will be cheap. Unim just say easy say Benz be two. Answer me Benz into run petrol two no. Yayan zing uni how many fuel tanks and foam. Messi obi nka bibi. Obi say den me pe bibi and I want to test my team. Na mu bibi. Why? Can be a chum, or being can be a chuma, yen and kai, no one put the story in the mouth. 2 seconds. Story be any usual. Oh, me per story be any usual. Now, Afe, Mon Kanam Chemu Bibi. You know the production going on here. What you say, Diagro? Mr. Buji say a concert in the air. The production now, yeah, can want someone. And your joke. Production now, can't want seven. It is not a joke. It is real stuff. It is a Uncle Fun and some Kevin Taylor. It's a low budget Kevin Taylor for. Hey, you know what made Kevin Taylor?
hard work and consistency, no credit and credibility. Do you think it's easy? When you produce me, do you know my team? Do you know how smart they are? Share. Would you say, na will make sense? You need to collaborate with your production team. Because you're to be a producer. Me say, because you're boss scandal, open boss scandal. Another boss scandal, their own country. Mama, me 30 seconds, hey, less than 3 minutes. Boss scandal. Me team need to be police story, no boss scandal. I'm to be police video. Mr. S, Mr. P, the time is starting now. It's 5:45. By 5:47, they'll give you all the boss scandal. Boss scandal. Now say okay. Mr. S, Mr. P, people with disability number, but me person me chenko for BB. Mr. S, Mr. P, give me boss scandal. No more a production on the spot. A being serious that. CNN going to me the unim commitment a womb. Now how many seconds? How many seconds na modu me chem BB? Mr. P, Mr. S, give me boss scandal. And do more than 3 minutes. I'll give you the story. I'll pull it here. I will let you know what is happening. Sorry, I'll say, and then I Kevin Taylor NB. Undi draw, Uko Kevin Taylor NB. Undi Kevin Taylor NB. Do you think it's a joke? Do you think it is concert? Do you know how much has gone into this? Do you know the kind of credibility any Juma Yaya Bedruha? Do you think it's a joke? Do you think it's about just coming on TV? Team in the story now, Bano. I'm sure this is boss. Thank you, Mr. S. Boss scandal. Thank you. Oh, it is under 2 minutes. This is the story. Mami Fanchiro. Boss scandal. Thank you, Mr. S. Anyway, I can pull the real story. I can pull video and add it to it. Boss scandal. Anyway, we will give you all the scandals. We will give you the facts. We will give you the videos. Oh, mami, another 3 minutes. Remember a video about boss scandal. Me see. Oh, mami, 2.5 minutes. Met mama a video about boss scandal or whatever. Do you know what is going on? Would you say a TNTMU? Would you say a Nkwasiakika? Would you say a Akumayari? This is real on the run on time job. Now, let me go back and show you something. Wait a second, show. Now me test my team, no. Now my team almost sending me a year what John Mahama said about a year people with disability. Of excellence to expand technical and vocational education training. Mr. Speaker, honorable members, Ghana has consistently missed its gross tertiary enrollment targets with a rate below 22%, far from the 40% goal that has been set by 2030. Despite over 460,000 secondary graduates coming out annually, 55% qualify for tertiary education, and only 35%, 161,000 of the 460,000 enroll in tertiary education, leaving over 300,000 without access. To address this, government is introducing a no-fee stress policy to eliminate tertiary admission fees, which currently serve as a barrier to higher education for some students. This will be supported by an enhanced student loan scheme, which is called the Student Loan Plus. The no-fee policy will also cover all persons with disabilities. And for emphasis, persons with disabilities will pay no fees for tertiary education. The no-fee policy will also cover all persons with disabilities. And for emphasis, persons with disabilities will pay no fees for tertiary education throughout their study. John Mahama, the President of the Republic, Kasano, say, Yenyanuma Omuwaka, fall under people with disability. Ubu has Sibio and 9, Ubu be a Wadi, Ubu Ebia, Nwaka, Yawo on the San or Tier, Ubu be an accident and a member of Bay Ubia, Sibio Nwaka, or say, under NDC government. Society party to be seen there, not appear any tertiary institution, and you do be your school fees. This is governance. I feel what you say. This is raw governance. Obia bedidi. Takwa chambe you know way. Obsnado eh. Obia bedidi. Into see, yen nuanom mo waka na na do dan kweku fo adom neglect o mo kai say eye toe boot na wo Ghana. Omo anom ye dwuma o toe boot e wo Ghana nyina na people with disability. Yen nuanom waka
yenu asebio omo nan ho aka omo nsa ho aka ebi ani efra omo asebio na adwuma enwo den se ne be omo nya adwuma ye no Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ono fall under people with disability. When you say Akufo-Addo has a disability, yes, he's a dwarf. Bawumia has a disability. He's an agama autistic head shaker. Bawumia has a disability. The two of them fall under people with disability. And the love I have for people with disability, I was expecting these people to hear their problems, feel for them. And so the two people with disability, they deliberately stifled or they deliberately made sure say their colleagues are people with disability. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo or Agove. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo or your dwarf. He falls under people with disability. Inti nanke Akufo-Addo no nanko se obua because Akufo-Addo mentally unstable or ya gove. But Akufo-Addo eka se omo a omo hwe to boot omo ho aka kakra se bi ye bo omo no oyi omo nyina edi abuofunu. Rade beni jibeduma hu. Akufo-Addo is a person with disability. Oko Kimbu special school. No ya governor na no so nsuo Akufo-Addo. Ba omi asna de ti ensi so ye. Ejimi fo mienu. Eno mu yi eye yenuanom adi. And the John Mahama said, "Sa yenuanom no obi obebo no homodin ewura any tertiary institution, university, polytechnic, there nursing training, uko school for free. Umpe we na peka ya botium. Umpe we na pe Nicaragua fo nkwasiafo obodi bofro nkwan ya munim nyansa. Die na upe. What do you want? What do you need?" A president who falls under PWD goes against the people who falls under that. Why? Why should Akufo-Addo go against his own people? The love I have, people with disability, we have always protected and defended them. Akufo-Addo, who is a person of disability, Obia ono nanususonsio agove +1. Oni bawomia and the team to minjina so jimi. Omumienu they went against their own colleagues. Enyame wanwa efise kwasiampany ti se Bulgaria. Kwasiampany ti se Bulgaria. Onenam Ghana se ne afra edidi nkwasiasem. Ono ni friend wa kwaje bribe oba omia ho abetena TV. Kevin Taylor is desperate. Kevin asia. Ni friend ni kromfo, ni friend ni opejantrafo Bulgaria owen. Na mama eye politicians use say tafre. Kwasia wakotena dem ka politics. Ejato wa uni be oba fepri. Epie. Now, when you friend ya over advocate for people with disability to get all the help from government, Wanu so say Ethiopia for wache, Kwasia, Abetina radio, so Kevin Taylor no, and a Mahama no, and I'm desperate. Who toilet, who catch up to me desperate. Who binida, who catch me a cause me desperate. A poor biba. Ni friend ya Jibra. Ni friend you bribe. Ni friend you to be jibe send me mobo abuofunu. Bulgaria no way. No the TV so. And Kevin Taylor no. And I'm say me be sure so do ti abodan mu. Unyanko ni frefo they are doing everything possible to hear for people to hear them. They were in for Ghana. They have dedicated their lives to advocate for people with disability. Omo mu hu ade, ye be mo better infrastructure. Ye be bo mo, ye be making sure say edan bi e be sibia no, they also get better access to edan no. How education. Ye adwene wu nuanom ho a, ye nyina pese ebo no. Na wo do kwasia ye politics say media me MPPD and a Kevin Taylor no. And now we desperate. Hu bi ni da. O ka chem say desperate. Wo ada meche wo no. Me de mensam yedu we me de be wo suntui kwasia owen ni freni oje bribe Bulgaria wanu nsuo se Bulgaria wache abuofunu yesi enwe ni frafo nyansafo da wo de ni freni be politics o kana asema Kevin de ni freni atam na me msi ni freni nyansani ye we ni frafo nyansafo o Ghana me respect omo what's what school to bro for kwasia anka a Cropon School of the Blind nanka wo advocate unya opportunity bia you insist the government do something for the school, you insist people who have that problem with their vision, you advocate well one no sabuta abuofunu u Bulgaria one no set denchemase abegina Kevin Taylor no ono ne Mahama no omo ay desperate na Dr. Bawumiana me say me de won se be she kokom kwasia me de won se be she kokom
Na maka just wear fried rice. Na wo do say man obon say akoko ehihye. Jimmy, the friend your page antrafo. Now, Mamencha Devi, Mr. P, Mr. S. Mr. S. It's exactly 5:54 p.m. US East Coast time. In Ghana, no, 10:54. I got just 6 minutes near Pong. Mamencham de Kufuado, yeah, people with disability. Mamenchamo, Bulgaria, Buare, people with disability, they were demonstrating. Omokachi Kufuado Agovese, we are under one bracket. Why are you doing this to us? Nanado Dankwe Kufuado, after he sacked people with disability, almost said Omuwaka or some police for Buomuguso, Kufuado, this is what he did to people with disability. You don't use your stick on anybody. Do you get it? These are people with disability and they Kufuado and Baumia. This is what happened. Omu pamu omu free toll booth no. Omu ntiyomoka so omu ntiyomoka. Enkofo we koye say yesramo yeni adwuma bia ye adwuma mo ye amwakwata na no sebo fruit. Eka che say yemfiri adwuma mu kwasia. Enkofo we ba so mejo musika. You saw how they treated them. Bulgaria kwasia mpenyi so not COVID TV. No te Poladomo show so kwasia. This is what Kufuado did to the people with disability. And John Mahama said he has a room for them in his government. This is what they did to them. Would you say, Refi? This is what they did to our people. These are Ghanaians. They sacrificed everything. No matter the toll booth, dangerous toll booth. They were still collecting money for Kufuado Kwasiampe to go a high private jet. Rebecca Kufuado, what can you say? Contain a boof no. O mana o nine left no Kwasiafo ye dwuma bia ne atam sika momo. Na nipa we egu toll booth ejijiska putting their lives on the line. Articulator biti free a obi a ohye sa tokurumbia ebebu ne kuno. Na when you omo di na tiomo car na Kwasiafo to say aye MPP Ghana for ma entuntia NDC no mombra power hwe kebe kum nyina to atwe. When you never see Ghana, you know what happened in Ghana? Kufuado, he is under the bracket of people with disability. Kufuado, one and a classroom on Jimmy way. Nanu so Jimmy way, and I'm also son so.
1 minute to 6, 1 minute to 11. My name is Kevin Ekobedu Taylor. It's been a wonderful Thursday evening. No phone calls. We will be back tomorrow to straighten the country. John Dramani Mahama has made it clear. He's here to serve. He's not here to complain. Remember, we all are supposed to come together as a people. We all are supposed to be messengers who are ready and willing to support this government. I believe in John Mahama, and you should believe in him. The power number, the man on 1.7 million, he will make sure he makes good use of it. He will turn the economy into a better economy. He will make sure people are respected. He will create job opportunities, and he will live. He will fulfill all the promises. Remember, the NDC is a party for the people. Remember, they are a social democratic party that respects the people's plight. Remember, John Mahama is for you. The NDC is for you. We are all here to check them, to help them to build the Ghana we want. Let's reset Ghana. Let's be one people. Let's love each other. Let's all be messengers who are willing and ready to speak truth to power. My name is Kevin Ekobedu Taylor. My production team is called The Ghost Team. We're live across the world on Facebook, YouTube, TikTok, live on Facebook. We're live on Multi TV. Tomorrow we'll be here at the same time, 8 p.m. Ghana time, 3 p.m. US East Coast time. Thank you. God bless you. Cheers. Abuache Original. Yo, we are best fishermen. No one survive. Abuache. It was for Belgium. It was Why Every papa no, what one is the motto? 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 Wadranga, why oh yeah, wadranga. I want it. Original. Where you mind grumba. Mr. Speaker, let me on behalf of the Minority Caucus congratulate His Excellency the President first on his election. This is the first time after the election that he's been to this chamber and to deliver a message on the state of the nation. Our side take this opportunity to congratulate you and wish you well. Second, Mr. President, on the 21st of February 2013, you notably said, quote, Mr. Speaker, the meat is now down to the bones. This was on the occasion of your address to Parliament. And you said that the meat is now down to the bones. This was at the time, Mr. President, that you were President of Ghana. And you had served as chair of the economic management team of your own government. Yet, when you came to this house, you lamented on the same state of the economy that you had presided
and re-echoed the point that we are left with just the bones. Mr. Speaker, the President again says that he has delivered less ministers. But it is clear that his strategy is, if less, more divide. You have appointed few ministers, but more and more and more presidential staffers and more committees. Mr. Speaker, the President again. Honorable members, please. The President again came to this House with a familiar story, the usual lamentations. He packaged it in a language as though we have a new beginning. Mr. Speaker, if the President has any concerns, his duty is to fix it. Mr. Speaker, His Excellency, the President, has announced to us a cabinet of 19 with only 2 women. The daughter of the founder of this NDC, Senator Rawlings, is missing. Haja Ladi is missing. Helen Intosu is missing. Where are the women in this government? The Vice President. Honorable members, please, order, order, order. The Vice President is part of the government, and we are seeing only 2 women in cabinet, and the Vice President is sitting there. In percentage terms, we have only 10% of women in cabinet. Mr. Speaker, the President again, as part of his lamentations, is telling the nation that through some arrangements, they have been able to do 2 things: pay domestic bonds that matured, and then also they have successfully done some financial engineering to pay some energy sector debts to keep our lights on. My question is, Mr. Speaker, has the President any budget? This is the budget he inherited, the revenues he inherited that he has used for this purpose. The same government is condemning. Mr. Speaker, he has today told us that
we have 2.2 million Ghanaians unemployed. But what he has forgotten, that in his administration, in less than 100 days, all we know is sack them, dismiss her. Mr. Speaker, on the streets of Accra today, the youth of the country are saying that Mahama Bakun termination bebre. Mr. Speaker, we are happy to hear from the president that he is going to launch the Nkokon Kitinkiti. We are happy to hear this, but we are curious because only yesterday we heard of a confirm. Mr. Speaker, the president talked about the school feeding program, and in his submission on the school feeding program and the status of it, he said that they are now feeding the children well. What he didn't say was that at the time he assumed office, the previous government had paid every single one of the caterers. What he failed to tell Ghanaians was that President John Ajekum Kufuor, who is seated in this chamber, was the one who initiated the school feeding program. He did not acknowledge him. Mr. Speaker, what are we seeing in this government? The same old stock. There's nothing new. There is nothing like transformation. Only yesterday, Mr. Speaker, the youth of the NDC besieged the headquarters of the NDC demanding for jobs. Where are the jobs? Mr. Speaker, today we are seeing the 184 or so filling this chamber, the 183, plus the independent MPs who have caucused with the NDC. Today this house is full, but Mr. Speaker, Mr. President must know that the majority is frustrated. They don't come to the chamber because there are no jobs for them. Mr. Speaker, we have patience. Honorable members, please. Honorable members. Honorable Minority Leader, you have 1 more minute. Mr. Speaker,
Mr. Speaker, when Akufo-Addo was here on his last Sona, Akufo-Addo had patience for Emmanuel Ama Kofi-Boa to speak. Mr. Speaker, there must be patience for the minority side. I cannot be limited, Mr. Speaker. Mr. Speaker, what we have heard today fails to acknowledge the strides made in the last 8 years. Mr. Speaker, the President failed to acknowledge that he came to meet a peaceful and a stable country. 2, the President failed to tell us that he came to meet a public and civil service that the government, in spite of all challenges, was able to pay consistently. Mr. Speaker, the President failed to tell us that in spite of all the crisis, consistently, the Akufo-Addo government was able to increase wages. And the minimum we did was 11% as compared to his 10%. Honorable Minority Leader, Mr. Speaker, to conclude. Your time is up. Mr. Speaker, to conclude. Honorable members, my attention has been drawn to the presence of more distinguished members. And I want to draw your attention to them. Honorable members, we have with us in the chamber Honorable Bernard Mona, the PNC presidential candidate for 2024. 2, honorable members, we have the APC presidential candidate Hassan Abdullahi Ayarga. Honorable members, we also have the national chairman of the PNC, Mr. Asaki Samson Awingobit. And we have the PNC vice presidential candidate in the person of Joycelyn Akofa Doche. Honorable members, I now put the question. You the news from across Sri Lanka and around the world, live from the News First Center in Colombo. Good evening and welcome to the news at 10. අයිබෝවන් මේ ජනතාවට මුහුණ දෙන නිවුස් ෆර්ස්ට් රාත්‍රී 10 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි. මම ඉමේෂ් සදරල. මම තරුශ්‍රී මැදවල ප්‍රථම අවධානය පුවත් සිරස්තල වෙත. රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන් ජනපති හමු වෙයි. මූලික වැටුප වැඩි කිරීම ගැන ප්‍රසාදය. දීමනා කප්පාදුව ගැන සොයා බලන්නයි ඉල්ලීමක්. ආණ්ඩුවේ සංවර්ධන වැඩපිළිවෙලට විදේශ රටවලින් සහාය. ඩිජිටල් කරන ව්‍යාපෘතියට ආයෝජනය කරන්න ජපානය සූදානමින්. හිටපු ආණ්ඩු මහජන මුදල් විනාශ කළ හැටි. ආණ්ඩු පක්ෂයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේදී අනාවරණ රැසක්. අවුරුදු 4කට රට යන්න මහින්දට බිලියන 3.5ක්. රනිල්ට අවුරුද්දට මිලියන 533ක්. අගමැති හරිනි කියයි.
ඥානක් කටත් ලක්ෂ 280ක් වන්දිගෙ වෙලා ඇමති නලින්දගේ අනාවරණය. හිටපු කතානායකවරයෙක් මාස 9කට මිලියන 33ක තෙල් ගහලා විමල් රත්නායක කියයි. ස්ථාන 3කින් ගිනි අවි. ගණේ මුල්ල සංචීවට වෙඩි තැබූ පුද්ගලයා පලායාමට තැත් කළ වෑන් රථය හා රියදුරු අපරාධයට දින කිහිපයකට පෙර මිද්දෙනියේ පොලිස් විමර්ශන තවත් පුළුල් වෙයි. මෙවර අයවැයෙන් වෛද්‍ය වෘත්තිකයින් ඇතුළු රාජ්‍ය සේවයේ මූලික වැටුප ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කිරීම පිළිබඳව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය රජයට ස්තුතිය පළ කරනවා. අද පස්වරුවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා සහ රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය අතර හමුවක් ජනාධිපති කාර්යාලයේදී පැවැත්වුණා. මෙවර අයවැය සහ වෛද්‍යවරුන්ගේ පැටුප් හා දීපනාවලට අදාළව අයවැයෙන් ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනා පිළිබඳවත් මෙම හමුවේදී සාකච්ඡා කර තිබෙනවා. වෘත්තීය කටයුතු කරගෙන යාමේදී වෛද්‍යවරුන් මුහුණ පා සිටින ගැටලු පිළිබඳවත් මෙහිදී අවධානය යොමු වූ බව ජනාධිපති මාත්‍යාංශය නිවේදනය කළා. මූලික වැටුප් වැඩිවීම හරහා ඒ වෛද්‍යවරුන්ට සහ රාජ්‍ය සේවයේ තිබෙනු වැටුප් විෂමතාවයන් නිවැරදි කළා. ඒ ගත්තු තීරණ සම්බන්ධයෙන් රජයේ වෛද්‍යධාරීන්ගේ සංගමයේ විදියට අපි අපගේ ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරා. ඒ වගේම එය ධනාත්මක ඉදිරි පියවරක් විදියට අපි දකින බවත් එහිදී ප්‍රකාශ කරා. වෛද්‍යවරුන්ගේ ඒ අමතර රාජකාරී දීමනාව ඒකෙදි ගණනය කරන 80න් එකේ අගය 120න් අගය දක්වා අඩු කිරීමත් ඒ වගේම නිවාඩු දින දීමනාව දවසක දීමනාව 20න් එකේ අගය 30න් එකේ අගය දක්වා අඩු කිරීමත් කියන කාරණය සම්බන්ධයෙන් අපි සාකච්ඡා කරා. මෙතන යම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් ඇති වෙච්ච බව ජනාධිපතිවරයා පිළිගත්තා. ඒ හරහා ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේදී මේ සම්බන්ධයෙන් කඩිනම් සාකච්ඡාවක් සිදු කළා. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපිව දැනුවත් කරන බවට පොරොන්දු වුණා. මෙවර අයවැයෙන් විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ වැටුපට සිදුව ඇති බලපෑම සහ අය යෝජනා සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට විශ්වවිද්‍යාලීය ආචාර්ය සමිති සම්මේලනයේ නියෝජිතයින් පිරිසක්ද කම්කරු අමාත්‍ය මහාචාර්ය අනිල් ජයන්ත මහතා හමු වී සාකච්ඡා කළා. පැහැදිලි කර ගැනීමට ලක්වුණු ප්‍රධාන කාරණා කිහිපයක් ගත්තොත් විශේෂයෙන්ම එතුමාගේ පැහැදිලි කිරීමත් එක්ක ආවේ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ වැටුප් අප්‍රේල් මාසයේ සිට මේ පවතින ප්‍රමාණයට වැඩිය 15000 සිට 30000 දක්වා ප්‍රමාණයක වැටුප් වැඩිවීමක් සියලුම ආචාර්යවරුන්ට යම් යම් මට්ටමින් ලැබෙනවා කියන එක. ඒ වගේම දැනට තියෙන දීමනා 2027 ලැබෙන මූලික වැටුපට අනුව සකස් කරනවා කියන කාරණය. දීමනා සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිශතාත්මක අඩු කිරීමක් කරලා තිබ්බට ඒවල වටිනාකමේ යම් අඩුවීමක් සිදු වෙලා නැහැ කියන කාරණය සහ ඒ වගේම අනිකුත් දීමනා විශේෂයෙන්ම පෙන්ෂන් එක ග්‍රැටිවිටි UPF කියන දේවල් වලට හානියක් වෙලා නැහැ කියන කාරණය පැහැදිලි කරා. මේ අතර රජයේ හෙද නිලධාරීන්ගේ සංගමය අද කොළඹ ජාතික රෝහල ඉදිරිපිටදී විරෝධතාවක් සංවිධානය කර තිබුණා. ඒ අයවැය යෝජනා මගින් දීමනා කප්පාදු කර ඇති බව පවසමින් ප්‍රධානම ප්‍රශ්නය තමයි අපේ OT සහ days off කාඩු වල තියෙන රේට් ප්‍රශ්නය. අපේ OT 160න් එක තිබ්බේ ඒක 200න් එක කරලා තියෙනවා. වෙන කිසිම රජයකින් කරලා නැති මේ කප්පාදුවක් මේ රජයේ අයවැයකින් කරේ. ඒ වගේම නිවාඩු දින දීමනාව 20න් එක 30න් එක දක්වා අඩු කරේ ඇයි කියන ප්‍රශ්නය අපි එතුමන්ලගෙන් අහනවා. මේ අතර රජයේ හෙද නිලධාරීන්ගේ සංගමය අද කැඳ වූ මාධ්‍ය හමුවකදී සමන් රත්නප්‍රිය මහතා අදහස් පළ කළා. වැටුප් වැඩිවීම ගත්තත් මාර්තු මාසයට සාපේක්ෂව අප්‍රේල් මාසේ කනිෂ්ඨ හෙද නිලධාරිනියකට ගෙදර යන සිද්ධ වෙන්නේ රුපියල් 800ක අඩු වැටුපක්. ඒ කියන්නේ වැටුපේ වැඩිවීම ටේක් හෝම් සැලරි එකේදී ඍණ වෙලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් මූලික වැටුප් වැඩි කරන සිද්ධාන්තයක් ගෙනල්ලා අතිකාල දීමනා රජයේ නිමාඩු දින දීමනා සම්පූර්ණයෙන්ම කප්පාදු කරලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් උසස් වීම අවුරුදු 5න් ලැබුණු ආරම්භක පළවෙනි උසස් වීම අවුරුදු 10ට දිග්ගස්සලා තියෙනවා. අවුරුදු 12න් ලැබුණු පළවෙනි ශ්‍රේණිය උසස් වීම අවුරුදු 21කට දිග්ගස්සලා තියෙනවා. අධි ශ්‍රේණිය හම්බ වෙන්නේ විශ්‍රාම ගියන් පස්සේ. විදෙස් රටවල් කිහිපයක තානාපතිවරුන් අද ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා හමු වී සාකච්ඡා පැවැත්වුවා. රට තුළ ක්‍රියාත්මක ඩිජිටල් කරන සහ නව ආර්ථික සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් එහිදී තානාපතිවරුන් සහයෝගය පළ කර තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව තුළ වරාය ආශ්‍රිත ව්‍යාපෘති සහ ඩිජිටල් කරන ව්‍යාපෘති සඳහා ආයෝජනය කිරීමට ජපාන රජය එකඟතාව පළ කළා. ඒ ශ්‍රී ලංකාවේ ජපාන තානාපති ඉසොමතා අකියෝ මහතා අද ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා හම්බ වූ අවස්ථාවේදී ජපාන රජය මෑතකදී ආරම්භ කළ ආරක්ෂක සහයෝගිතා ආධාර වැඩසටහනට ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත් කර ගැනීමට කටයුතු කර ඇති බව ඉසොමතා අකියෝ මහතා මෙහිදී කියා සිටියා. ඩිජිටල් ආර්ථික සහ ගුවන්තොටුපොළ ආයෝජනයන්හි වර්තමාන තත්ත්වය සහ ප්‍රගතිය පිළිබඳවද මෙහිදී සාකච්ඡා කළ බව ජනාධිපති මාධ්‍යංශය නිවේදනය කළා. එමෙන්ම නුදුරු දිනකදී ජපානයේ නිල සංචාරයකට එක්වන ලෙසද ජපාන තානාපති
පාර්ලිමේන්තුවේ ඉසෝමතා අකියෝ මහතා මෙහිදී ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාට ඇරයුම් කර තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ වරාය ආශ්‍රිත ආයෝජනයන් සඳහා නෙදර්ලන්ත රජය සූදානම් බව ශ්‍රී ලංකාවේ නෙදර්ලන්ත තානාපති බොනි හෝවර්ච් මහත්මිය අද ප්‍රකාශ කළේ ජනාධිපතිවරයා හමු අවස්ථාවේදී. දෙරට අතර පවතින දිගුකාලීන මිත්‍ර සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කර ගැනීම පිළිබඳව මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරෙනු අතර ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක වරාය සහ ආයෝජන ශ්‍රේෂ්ඨයන්හි ප්‍රවර්ධනය වෙනුවෙන් නෙදර්ලන්ත රජයෙන් ලබා දිය හැකි සහාය පිළිබඳවද සාකච්ඡා පවත්වා තිබෙනවා. ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා මෙහිදී කියා සිටියේ සංචාරක වරාය කටයුතු හා ආයෝජන සඳහා නෙදර්ලන්ත රජයේ සහාය අපේක්ෂා කරන බවයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ඊජිප්තු තානාපති ආදිල් ඉබ්‍රහිම් අහමඩ් ඉබ්‍රහිම් මහතාද අද ජනාධිපතිවරයා හමු වුණා. මැදපෙර දිග කලාපයේ වර්තමාන තත්ත්වය ශ්‍රී ලංකාව සහ ඊජිප්තුව අතර දිගුකාලීන මිතුදම ශක්තිමත් කිරීම පිළිබඳ පෙන්ම දෙරටේ සංචාරක සහ ආයෝජන ශ්‍රේෂ්ඨයේ පවතින ගැටලු සම්බන්ධයෙන්ද මෙහිදී සාකච්ඡා කර තිබෙනවා. ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාලි තානාපති ඩෙමියානෝ ෆ්‍රැන්කොවික් මහතා අතර හමුවක්ද අද ජනාධිපති කාර්යාලයේදී පැවැත්වුණා. ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉතාලිය අතර පවතින ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගිතාව වැඩිදුරටත් ශක්තිමත් කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ නව රජය ගෙන යන ආර්ථික වැඩපිළිවෙලට ඉතාලි රජයේ සහාය ලබා දෙන බව තානාපති ඩෙමියානෝ ෆ්‍රැන්කොවික් මහතා මෙහිදී ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. ඉතාලි රැකියා අපේක්ෂාවෙන් සිටින ශ්‍රී ලාංකික තරුණ තරුණියන්ගේ වීසා ගැටලු කඩිනමින් නිරාකරණය කිරීමට අපේක්ෂා කරන බවද ඉතාලි තානාපතිවරයා මෙහිදී පැවසූ බව ජනාධිපති මාධ්‍යංශය නිවේදනය කළා. හිටපු ජනාධිපතිවරුන්ගේ විදෙස් ගමන වියදම් හිටපු කතානායක නියෝජ්‍ය කතානායක ඇතුළු පිරිසකගේ වාහන හා ගමන් වියදම් හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ උපදේශකින්ට කෙපු මුදල්. අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ආණ්ඩු පක්ෂය මහජන මුදල් අවභාවිතා වූ අවස්ථා ගණනාවක් අනාවරණය කළා. Case file. අද සිට පාර්ලිමේන්තුවේ අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදය පැවැත්වෙනවා. අද විවාදයට ගැනුණේ විශේෂ වියදම් ඒකක 25කට අදාළ වැය ශීර්ෂයි. ජනාධිපති අගමැති අමාත්‍ය මණ්ඩල කාර්යාල කොමිෂන් සභා උපරිමාධිකරණ විනිසුරුවරුන් හා පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළු වියදම් ඒකක ඊට ඇතුළත්. අද විවාදයේ ආරම්භයේදී හිටපු ජනාධිපතිවරුන්ගේ විදෙස් ගමන් වියදම් පිළිබඳව අග්‍රාමාත්‍යවරිය අනාවරණයක් කළා. 6 වෙනි විධායක ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 2010-2014 කාලය තුල වැය කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 3572ක්. 2013 වසරේ පමණක් වියදම රුපියල් මිලියන 1144ක්. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන 2015-2019 කාලය තුල විදේශ ගමන් වියදම රුපියල් මිලියන 384ක්. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 2020-2022 රුපියල් මිලියන 126ක්. රනිල් වික්‍රමසිංහ 2023-2024 විදෙස් ගමන් වියදම රුපියල් මිලියන 533ක්. වත්මන් ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක 2024 සැප්තැම්බර් සිට 2025 පෙබරවාරි දක්වා රුපියල් මිලියන 1.8ක්. 2010 වර්ෂය සිට 2025 දක්වා වැඩිම වියදම දරා ඇත්තේ 2013 දී මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා විසිනි. එය රුපියල් මිලියන 1144ක්. ඒ කියන්නේ එක අවුරුද්දකට එක වර්ෂයකට වියදම් කරලා තියෙන මුදල් ප්‍රමාණය. කොහොමද මේ මෙච්චර වියදමක් ගියේ? ඇයි මේ මෙච්චර වියදමක් ගියේ? එකම රටකට තමයි සමහර වෙලාවට අපි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට එක ජනාධිපතිවරයෙක්ට මෙච්චර වියදමක් යන්නත් තව එක්කෙනෙක්ට ඔච්චර අඩු වෙන්නත් මොකද්ද හේතුව කියලා අපි පොඩ්ඩක් කල්පනා කරොත් ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි පැහැදිලි වෙනවා. දැන් මේ හිටපු ජනාධිපතිවරයා රනිල් වික්‍රමසිංහ සංචාර 33ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ සංචාර 33ට සහභාගී වෙලා තියෙනවා පුද්ගලයන් 154ක්. අපේ ජනාධිපති සංචාර 3ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒකට සහභාගී වෙලා තියෙන පිරිස 11යි. නැවත වතාවක් මම කියන්නේ ජනාධිපති කෙනෙක් විදේශ සංචාරවලට යනකොට අදාළ පුද්ගලයන් යා යුතුයි. ඒක ගැන කිසිම සැකයක් නැහැ. නමුත් මෙතන මොකද්ද මේ සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ? අදාළ අයද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියන එක පිළිබඳ බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. උදාහරණයක් ඇටියට රනිල් වික්‍රමසිංහ හිටපු ජනාධිපතිවරයා යනකොට ඔහු മന്ത്രിවරුන් ගෙනිච්ච විපක්ෂයනොත් ඒවා අර මොනවාද අල්ලස් ඇටියට දෙන්න. මේක බලන්න ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේ රයිස්තුව ගිහිලා තියෙන එක ට්‍රිප් එකක් සංචාරය United Kingdom to attend the state funeral of her late Majesty Queen Elizabeth II. එතකොට යන්නේ funeral එකකටනේ 10 දෙනෙක් ගිහිලා තියෙනවා උත්සවක මේ funeral එකට. State funeral of former Prime Minister of Japan.
18 දෙනෙක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. Coronation of His Majesty the King Charles III in the United Kingdom in 2023, 12 people have gone. A visit to India, 23 people accompanied the former President Ranil Wickremesinghe. Our president also went on an official trip to India and he was accompanied by 5 people. Did he not do the same amount of work? Did he not engage in the same discussions, high-level discussions, enter into extremely important agreements with the Indian government? But look at the difference. ඉතින් එතන ඒකෙන් පෙන්눔 කරන්නේ ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේ වරප්‍රසාද තමයි ඒවා වරප්‍රසාද සහ සනතුර හරියට ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා දෙන ඒ සහාය අවභාවිතා වෙලා තියෙන මේ විදිය ඊට පෙර. අපි මේ දේශපාලන සංස්කෘතියක් ගැන කතා කරනකොට ඒක වෙනසක් ගැන කතා කරනකොට මෙන්න මම මේ එක කාරණයක් පමණයි කතා කරේ. ඒ කාරණාව තුලින් ජනතා මුදල් මේ සංස්කෘතිය තුල අවභාවිතා කරමින් තමන්ගේ වරප්‍රසාද අයිතියක් හැටියට කිසිම ගාණක් නැතුව වියදම් වුණ විදියයි ඒ සංස්කෘතිය වෙනස් වුණාම. කේස් ෆයිල් හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඔහුගේ උපදේශකවරුන්ට වියදම් කළ මහජන මුදල් පිළිබඳව අනාවරණය කළ අධිකරණ ඇමතිවරයා. මිනිස්සු ගෑස් පෝලිං වල ඉන්නකොට අම්මලාට දරුවන්ට කෑම ටිකක් ගන්න දෙන්න විදියක් නැතුව ඉන්නකොට බේතක් හේතක් ඉස්පිරිතාල නැතුව දුක් විඳිනකොට රටේ ජනතාවගේ උද්දමනයේ 70%ක් විතර ආහාරවල වැඩි වෙලා රට විනාශ වෙලා තියෙන අවස්ථාවකවත් අපි දැක්කේ මොකක්ද? බලේ හිට උදවිය තමන්ගේ වරප්‍රසාද කිසිවක් අඩු කළේ නැහැ. 2019 ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජයග්‍රහණයෙන් පස්සේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය සම්පූර්ණයෙන් බිමටලා විනාශ වෙලා ඉන්නකොට ඊට පස්සේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා අඩව්වක් අල්ලලා රනිල් වික්‍රමසිංහට හැකියාවක් ලැබුණා පස්සේ දොරෙන් පීනට ජනාධිපති වෙන්න. ඒ පීනට ජනාධිපති වෙච්ච රනිල් වික්‍රමසිංහ හැමෝම කිව්වේ මොකද මේ හොඳ you know he dresses up well, he speaks good English, he's a democrat, he's a liberal. මම නම් කියනවා තනිකර හොරෙක් සායින් ගන්න එක. මම පැහැදිලි කරන්නම් ඇයි කියලා. පත් කළ ජනාධිපති. ඔහුට හිටියා ජනාධිපතිවරු උපදේශකවරු 39ක්. දැන් ජනාධිපතිවරු උපදේශකයෙක් ඉන්න එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද ජනාධිපතිතුමා හැමදේම දන්නේ නැති හින්දා. නමුත් 39 දෙනෙක් තියා ගන්න ගන්නේ මෙයාකා මෙලෝදියක් දන්නේ නැති වෙන්න ඕන. මෙතන ජනාධිපති උපදේශකවරු 39යි වෙනත් නම් වලින් එන්නේ මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් නේ ඔය එක අධ්‍යක්ෂක තනතුරු වල ඔක්කොම తాවකාලික රනිල්ගේ කාලේ විතර බලපවත්තන තනතුරු ඔක්කොම 67යි ජනාධිපති උපදේශකලා ඇතුළු. අන්න ඒගොල්ලෝ සඳහා වියදම් කළ තියෙන වියදම කියන්න කලින් මම නිකන් කියලා වාහන ගැන කියන්න. දැන් මේ වාහන අපි ජනාධිපතිවරු කාර්යාලයට ගත්තා. දැන් මාර්තු මාසේ මේක විකුණගෙන ඒ ටිකත් භාණ්ඩාගාරයට දෙන්න ඕන. මම නම් එක දෙයක් කියන්න. සුනන්ද බන්දෝ බණ්ඩාර මහතා නිසාන් සිල්ෆිකා එක නම් කවන්නේ කියමුකෝ. සමන් රත්නප්‍රිය සිල්වා KI 3157 Mitsubishi Montero Jeep. මම හිතුවා අද ස්ට්‍රයික් එකක් කරනවනේ මොනවද? දැන් මේව නැතුනම දුක් විඳිනවා ස්ට්‍රයික් කරන්න ඕනේ. ස්ට්‍රයික් කරන්න එපා මේව නැතු ජීවත් වෙන්න බෑ. පඩිමදි. කොඩිතුවක්කෝ මහතා Land Rover Defender Jeep. දයාරත්න මහතා Mitsubishi Montero Jeep. දැන් රංජිත් කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ප්‍රජා කටයුතු Toyota Land Cruiser. ගරු පී හැරිසන් ප්‍රධාන සම්බන්ධිකර ඉඩම් හිමිකම් වැඩසටහන. මේ ටයිටල් අරන් බැලුවොත් සාමාන්‍ය අමාත්‍යාංශයක ලේකම්ට කරන්න පුළුවන් වැඩ වලට තමයි මේ උපදේශකයෝ දාගෙන නිකන් පඩි ගෙවලා තියෙන්නේ. ඒ දීප උපදේශ හොයන්න මම ජනාධිපති කාර්යාලයට ගිහලා බැලුවා ගොනුවල. මේගොල්ලෝ කරපු වැඩවල ගොනුවක්වත් තියෙනවද කියලා. සමහරුවේ ගොනුවක් නෙමෙයි වැඩ කරා කියලා තියෙනවා. කරපු වැඩ මෙලෝදියක් නෑ. මම හොඳම එකනේ මේක. බර්නඩින් රෝස් සරණක මහත්මිය අර වේයෝ කාපු පෝෂ එකක් ඉදිරියට තිබුණා. ඒ ජනාධිපති උපදේශක. ඔව්. ඒක සමන් කුමාර රතාවුද හෙට්ටි මැච් දෙක. එතකොට ඒ වගේම මෙතන මහාචාර්ය චන්ද්‍රිච් ආශුබෝධ මාරසිංහ Toyota Land Cruiser ජනාධිපති උපදේශක පාර්ලිමේන්තු කටයුතු. මම හිතන්නේ ආශු මාරසිංහ මහත්තයා ඉස්කෝලේ යන කාලෙත් රනිල් වික්‍රමසිංහ හිටියේ පාර්ලිමේන්තුවේ. ඉතින් පාර්ලිමේන්තුවකට රනිල්ට උගන්වන්න ආශු මාරසිංහට ගෙවනවා කියන්නේ තනිකර මුදල් දාස්තියක් වෙන්න එපා. තව තියෙනවා. ගරු වඩිවේල් සුරේෂ් මහතා මේකේ මාතෘකාව තේරුන්නේ නැහැ මට. මොකද ජනාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක කඳුරට ජමිල ජනතාව ශ්‍රී ලාංකීය සමාජය තුළට ඒකීයකරණය කිරීම. මේ එයාට අපිට Land Rover Defender එකක්. ඉතින් ඒ ඒකීයකරණය කරන්න මේ ගොනුවක්වත් හොයාගන්න බෑ. මොකද මේ ඒකීයකරණය කියන එක අපේ මලේගම ජනතාවට බෑ කරපු දේ. ඒ වගේම අකිල විරාජ් කාර්යවසම් මහතා ජනාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක විමධ්‍යගත පරිපාල Toyota Land Cruiser. අනිත් එක සාගර රත්නායක කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී ජනාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක ජාතික ආරක්ෂාව. දැන් මම දන්නේ සාගර රත්නායක මහත්තයා ජාතික ආරක්ෂාව ගැන මොකක්ද යට තියෙන අවබෝධය සහ දැනුම කියලා. ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඉතින් තමන්ගේ හිතවතුන්ට මම පෙන්වන්න උත්සාහ කරන්නේ. එයාට දෙල් Toyota Land Cruiser එකක්. මෙන්න මේ පුද්ගලයෝ සඳහා සමස්ත වශයෙන්ම ජනාධිපති වැය ශීර්ෂයේ වෙන්කල් දෙවේ වාහන වලට අමතරව මුදල් වලින් allowances වලින් ගියොත් මෙතන තියෙනවා designation basic 1/4 allowance transport allowance fuel allowance telephone allowance other allowances. මේ නම් ලයිස්තුවක් තියෙනවා. එකක් දෙයක්
දෙයක් විතරක් කියන්න. මිස්ටර් BMS බටගොඩ මහතා. එතන මිලියන 26 ලක්ෂ 26 එකන එතන අවුලක් නැහැ. නමුත් සාගල් රත්නායක මහත්මයා ආරක්ෂාකට උපදෙස් දීලා තියෙනවා මිලියන 7.4ක් ගෙවීම් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම මද්දුම බණ්ඩාර ඇඩ්වයිස් ටු ද ප්‍රෙසිඩන්ට් ලක්ෂ 43ක්. මම මේ පෙන්නුම් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ මේකයි. මාස ගානද අවුරුදු ගානද නෙමෙයි මහත්තයා. අපි කල්පනා කරමු දැන් මම මේ එකක් දෙකක් තමයි කිව්වේ. හරිද? එතකොට සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තොත් මිලියන 59ක වියදම් දරලා තියෙනවා. දැන් අපි කියවනේ අපි වියදම් අඩු කරනවා කියලා. මම මේ මාත්‍ර මේ ඒරියා එක මම ගත්තේ මට ගණන් ඒ තරම් බෑ. ගණන් බැරි හින්දා මම බැලුවා සසඳන්න ලේසි අංක දෙකක්. දැන් මේ මිලියන 59 එක පැත්තක සසඳන්න ලේසි. දැන් වර්තමාන ජනාධිපතිවරයාගේ වියදම් බලමුකෝ. ඒක හරි ලේසි. නේද? ග්‍රේඩ් 1 එකේ කට්ටියට ඒ ගාන කියන්න පුළුවන්. මොකද්ද? මෙන්න උපදේශකරු සංඛ්‍යාව 3 දෙනයි. එකතුව වියදම් බිඳුවයි. මම ඔන්න සභාපත කරන්න. Zero expenditure because all the three of them are volunteering their services to you, to the state, to the president. අන්න එහෙමයි රටේ මිනිසුන්ගේ සල්ලි ආරක්ෂා කරන්න. කේස් ෆයිල්. හිටපු කතානායකවරුන් මහජන මුදල් වියදම් කළ ආකාරය මේ. දැන් අපි කතානායක නිලනිවස තිබෙනවා. ඒක හරියාකාරව ඒක ආරක්ෂිතව නඩත්තු වෙනවා. මොකද කතානායක නිලනිවසක්. නමුත් ඒක අපේ වර්තමාන කතානායකතුමා ඉන්නේ නැහැ. මීට කලින් 2024 නොවැම්බර් දක්වා ගත්තොත් ගරු කතානායක සභාපතිතුමීනි 70ක් ඉන්න ස්ටාෆ් එක්ක. ඕන කෙනෙක්ට මේක ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ අවශ්‍ය නම් මම හැන්සාට් කරනවා කොහොමත් මේ ඔඩිට් එකෙන් ආපු දේවල්. හිටපු කතානායකතුමා පාවිච්චි කරලා තිබෙනවා ගරු සභාපතිතුමී 2024 ජනවාරි 1 ඉඳලා 2024 සැප්තැම්බර් 24 දක්වා ගරු මන්ත්‍රී තුමනි වාහන 9ක් එතුමාගේ මාස 9 ෆියල් කොස්ට් එක විතරක් මිලියන් 33යි. ලක්ෂ 334යි. මාස 9ට. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය එක මාසයකට ලක්ෂ 40කට ආසන්න එතුමා තෙල් ගහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගරු සභාපතිතුමීනි හිටපු නියෝජක කතානායකතුමා. එතුමා වාහන 6ක් පාවිච්චි කරලා තිබෙනවා. ලක්ෂ 135යි මාස 9ට එතුමාගේ තෙල් බිල. ඊට පස්සේ හිටපු DCC එතුමාගේ තෙල් වාහන 4ක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ලක්ෂ 72යි ගරු සභාපතිතුමී. එතකොට මේ තමයි තෙල් වලින් ගත්තොත්. එතකොට දැන් 23 මේ විදිහටම තමයි. මේ විදිහට තමයි මේගොල්ලන් මේවා පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. වර්තමාන කතානායකතුමා නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා සහ නියෝජ්‍ය කාරක සභා සභාපතිතුමිය ගත්. මෙතන තිබෙනවා ගරු සභාපතිතුමියනි 2025 ජනවාරි 1 ඉඳලා ජනවාරි 31 දක්වා වර්තමාන කතානායකතුමාගේ තෙල් වියදම 2,18,000. කලින් කතානායකවරයා සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 40කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මාසෙකට. වර්තමාන කතානායකතුමා 2,18,000. වර්තමාන නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා එතුමා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මන්ත්‍රී කෙනෙක් 23,000 තෙල් වියදම. ඒ නිසා ෂෙඩ් එකක් කරාද කියලා තමයි හොයන්න වෙන්නේ දැන් හිටපු කට්ටිය. ජගත් විධාන මන්ත්‍රීතුමාගේ බස් වල තෙල් ටිකක් ගහ ගන්න. ඒ නිසා මෙන්න මෙහෙම තමයි ගරු සභාපතිතුමනි මේගොල්ලන්ගේ වියහිදාන ලයිස්තුව තියෙන්නේ. ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි මෙතන තිබෙනවා ඒත් හිටපු කතානායකලාගේ මොකද මේගොල්ලෝ ඉන්නේ හරිම ෆුල් සූට් ජෙන්ටල්මන් වගේ ඉන්නේ. හැබැයි හැම දෙයක්ම කරන්නේ කන්නේ බොන්නේ ඔක්කොම කරන්නේ. ගෙදරට ගෙනියන්නේ මේ මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි. ඔබතුමාට බලන්න මේ තියෙන්නේ ගරු කතානායක ගරු සභාපතිතුමනි monthly food item cost honorable speaker official එක 2023 and 2024 මම හැන්සාට් කරනවා. මේ බලන්න ලක්ෂ 26යි බංගලෝ එකේ කෑම වේද. ඊට පස්සේ ඒ 2023 2024 ලක්ෂ 32යි. දැන් මෙතන පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලයේ සමහර සේවක මහතුරු දන්නවා මේ පාර්ලිමේන්තුවට අයිති කෑම ඒ අමුද්‍රව්‍ය පවා ඊටාම නින්දිත ආකාරයට බිල් දාලා ගෙනියනවා ගෙවල් වල. මේ හිටපු ලොක්කෝ හිටපු කතානායකලා හිටපු නියෝජ්‍ය කතානායකලා ඒ තරම් තර්ඩ් ක්ලාස්. කේස් ෆයිල්. හිටපු ආණ්ඩු පක්ෂ සංවිධායකවරුන් ඇතුළු පිරිසක් මහජන මුදල් වියදම් කළ අයුරු මේ. මට කලින් මේ ධූරයේ හිටියා ආණ්ඩු පක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායක හැටියට ප්‍රසන්න රණතුංග මැතිතුමා. ඒ කාලේ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන සංවිධායකයෝ දෙන්නෙක් ඉඳලා තියෙනවා සාගර කාර්යෝසම් මේ පොට්ටුවේ ලේකම් ජයන්ත කැටගොඩ. සහකාර ප්‍රධාන සංවිධායකවරු 3 දෙනෙක් දාගෙන ඉඳලා තියෙනවා කෝකිලා හර්ෂණේ ගුණවර්ධන, ජානක තිස්සකුට්ටි ආරච්චි, මధుර විතානගේ. එතකොට ඔක්කොම 6 දෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවා. දැන් මේ අය 2016 ඉඳලා යෝජනා සම්මත කරගෙන තියෙනවා ආණ්ඩු පක්ෂ සංවිධායකයාට අමතර මාසික දීමනාවක් හැටියට රුපියල් 16,250ක් ලබා දෙනවා. මෝටර් රථයක් සහ ඉන්ධන දීමනාව මාසිකව ඉන්ධන ලීටර් 600ක් ලබා දෙනවා. ඊට අමතරව මේ නියෝජ්‍ය සංවිධායකවරයාට එයාට දෙනවා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකුට සමාන පහසුකම්. සහකාර සංවිධායකවරයෙකුට නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකුට සමාන පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලයක් සහ ඒ සමාන වරප්‍රසාද ලබා දෙනවා. ඒ අනුව නියෝජ්‍ය සංවිධායක කෙනෙකුට කාර්ය මණ්ඩලය 15ක් ගන්න පුළුවන්. ඒතර කලින් හිටපු දෙන්න 30 දෙනෙක්ගේ කාර්ය මණ්ඩලයක් අරගෙන තියෙනවා. සහකාර සංවිධායකවරයෙකුට එක්කෙනෙකුට 10 දෙනයි කාර්ය මණ්ඩලය 3 දෙනාට 30යි. ආණ්ඩු පක්ෂ සංවිධායක කාර්යාලයේ අමතර 60ක් ඉන්න තරම් ඉඩ පහසුකම්වත් නැහැ. මේ සංවිධායකවරු
සංවිධායකවරු 6 දෙනාට ගත්තට පස්සේදී මේ ආණ්ඩු පක්ෂ සංවිධායකවරු 6 දෙනාට කාර්යමණ්ඩලයත් එක්ක මාසෙකට ගිහිලා තියෙනවා 74,37,255. 2024 වර්ෂයේ එක් නියෝජ්‍ය සංවිධායකවරයෙක් සඳහා කුලී පදනම මත ලබාගත් වාහන වලට ගෙවීම මාසෙක රුපියල් 2,55,000 ගානේ 2023 දෙසැම්බර් සිට 2024 සැප්තැම්බර් දක්වා රුපියල් 24,90,500යි. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරු දෙන්නයි කාලේ. මේ ගණන් හැදීම අනුව ගත්තොත් එහෙම හිටපු මාස 49ට දල වශයෙන් රුපියල් ලක්ෂ 3,773ක් වේදම් කළා තියෙනවා. ලක්ෂ 3,773ක් වේදම් කළා තියෙනවා ආණ්ඩු පක්ෂ සංවිධායක කාර්යාලය වෙනුවෙන් විතරක්. පහුගිය ජනවාරි මාසයේ ආණ්ඩු පක්ෂ සංවිධායක කාර්යාලයේ අපේ වියදම රුපියල් 1,87,500යි. ඔය 2016 ඉඳලා ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසම් දාලා තිනවා ගරු සභාපතිතුමනි 14ක්. රාජ්‍ය දේපල අවභාවිතාව ගැන ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසමක් දානවා. ඒකට වියදම් වෙලා තිබෙනවා ලක්ෂ 662.34ක්. අන්තිමට ඒකත් ඉවරයි. අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ පැමිණිලි විමර්ශනය කිරීමේ ජනාධිපති කොමිසම. ඒකට වියදම් කරලා තිනවා ලක්ෂ 144.56ක්. ඒකත් අතුරුදහන්. වාර්තා මුකුත් නෑ මෙදීනේ. පාස්කු විමර්ශන වාර්තාව ලක්ෂ 1063යි. දූෂණ විරෝධී කාර්යාලයේ කටයුතු පරීක්ෂා කිරීම ලක්ෂ 350යි. 2015 16 17 18 19 දේශපාලන පරිගණී වාර්තා සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 842යි. රේගුවට වූ චෝදනා පරීක්ෂා කරන ජනාධිපති කොමිසම රුපියල් ලක්ෂ 318යි. සමස්තයක් ලෙස ජනාධිපති කොමිෂන් සභා 14 වෙනුවෙන් වියදම් කරලා තියෙනවා රුපියල් ලක්ෂ 5301ක්. මේ 14න් අපරාධ කියන්න බෑ. වේගවත්වම ක්‍රියාකාරී වුණේ එකයි. ඒ තමයි 2022 පිහිටවපු මෙන්න මේක. 2022 මාර්තු 31 දින සිට 2022 මැයි 15 දින දක්වා වාර්තා වූ ප්‍රචණ්ඩකාරී සිදුවීම් වලින් විපතටපත් වූ පුද්ගලයන්ට සහන සැලසීමේ පියවර තීරණය කිරීම සඳහා වන පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව 13 වෙනි එක. අර වන්දි ගෙවපු එක ලක්ෂ්මන් පෙරේරා නගරාධිපති කැස්බෑව රුපියල් ලක්ෂ 696යි වන්දිය අරගෙන තියෙන්නේ. සමන්ලාල් ප්‍රනාන්දු මොරටු නගරාධිපති 73,44,000යි. ඒ නගරාධිපතිගේ පුතාට රමේෂ් චානක ප්‍රනාන්දු 18,88,300යි. පොඩිලා ඉස්තුරත් ගාන පොඩි නෑ බලනකොට. නම්බර 246 ඉසුරුපුර නිදහස් මාවත අනුරාධපුර දේවාලේ WM ඥානවති. WM ඥානවති රතනූල් බඳන් හිටපු කට්ටිය මතක තියාගන්න. රුපියල් ලක්ෂ 280යි. ඥානක්කට දීපු ගාන වන්දිය. මේ වැශීෂී අර්ථය තමයි අපිට කතා කරන්න වෙන්නේ අපේ රටේ හිටපු ජනාධිපතිලා නඩත්තු කිරීම ගැන. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මිලියන 2.5යි. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මිලියන 11.02යි. මේ අවුරුද්දකට විතරයි 2024. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා මිලියන 18.57යි. හේමා ප්‍රේමදාස මහත්මිය මිලියන 3.04යි. චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මහත්මිය මිලියන 13.69යි. අඩුවනේ. මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මිලියන 61.66යි. ඒ කියන්නේ 2024 අවුරුද්දේදී මේ 6 දෙනාටම වියදම් කරපු මුදල් වලින් 56%ක්ම වියදම් කරලා තියෙන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නඩත්තු කරගන්න. නේද? ප්‍රාග්ධන වියදම් ගත්තොත් එහෙම 77ක් දීලා තියෙන එතුමට. ඉතින් මිලියන 110ක් 2024 අවුරුද්දේ විතරක් මිලියන 110.5ක් මේ රටේ භාණ්ඩාගාරයෙන් වියදම් කරනවා. මේ හිටපු ජනාධිපතිවරු බලා කියා ගන්න. නෑ ඔක්කොම ටික දානවා. පොඩ්ඩක් ඉන්න. දිනෙත් වලට පස්සේ කියන්න. ඒ ඔක්කොම කරලා දෙන්න. තව 3 දෙනා ඉන්නේ. මේ 3 දෙනා ඉන්නේ. ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවෝනේ කියන්න ලියුම එන්න කලින් කරුණා කරලා යන්න කියලා කියන්න. ඒගොල්ලෝ ඉන්න මාසෙකුත් අපි ආපු මාසේ සංසන්දනය කරාම අපි වැටුප් වලින් පමණක් ලක්ෂ 151ක් මේ ජනාධිපතිතුමාට පස්සේ මාසෙක අපි අඩු කරලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි ගමන් වියදම් වලින් ලක්ෂ 30කට අඩු කරලා දීලා තියෙනවා. තෙල් වලින් ලක්ෂ 46 ලක්ෂ 46 ගාන දෙකක් අපි අඩු කරලා දීලා තියෙනවා. මේ මාසෙකට යන වියදම් වලින් මම මේ කියන්නේ. වාහන නඩත්තුවෙන් ලක්ෂ 350ක් අඩු කරලා දීලා තියෙනවා. වතුර විදුලි බිල් වලින් ලක්ෂ 155ක් අඩු කරලා දීලා තියෙනවා. මේ ආදී හැටියට ගරු සභාපතිතුමනි කාර්ය මණ්ඩලයත් යම්කිසි ආකාරයක සීමා කරලා මේ වියදම් අඩු කරගන්න අපි කටයුතු කළා තුන. ඇයි මේ? අපි මේ රටේ ජනතාවට මේ ආදර්ශය ලබා දෙන්නට ඕන. එහෙම දුන්නොත් තමයි රට වැටලා තිබෙන තැනින් ගොඩ ගන්නට ජනතාවගේ සහයෝගය ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. News First ජනතාව සමග වෙනස් හීන විදින මාවතකට දොරගුළු හැරගන්න අති නවීන පහසුකම් ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීම නව්‍යත්වයෙන් යුතු පාඨමාලා සහ 4000 ඉක්ම වූ විශිෂ්ටත්වයේ සාක්ෂි සමගින් උසස් අධ්‍යාපනයේ උසස්ම මානයන් කරා ස්ලිට් සිටියුනි ඔබත් සිනාවක් ඩෙන්ටා සිනාවේ ඇරනුමක් සිනාවට හැඩයක් කරන්නෙමින් ඔබ ළඟින්ම රැඳෙන ඩෙන්ටා ඔබේ සිනාවේ ආරම්භය ඉතින් දැන් නම් උට එහෙම කිසිම ලෙඩක් නෑ වගේ බං. ඔය හොඳට ඉන්න. අර ටී-ෂර්ට් කෑල්ලක් ඇඳගෙන බයික් වල යනවා වගේ දයි. එතනනේ වැඩි යන්නේ.
ගම්පහ යාගොඩමුල්ල මාහේන ප්‍රදේශයේ සංගවා තිබූ T56 ගිනිඅවියක් සහ උණ්ඩ සොයාගෙන තිබෙනවා. T56 ගිනිඅවිය සහ උණ්ඩ සොයාගෙනුනේ ගම්පහ මාහීන ප්‍රදේශයේ සුසාන භූමියක සංගවා තිබෙති. ලද තොරතුරකට අනුව සෝදිසි මෙහෙයුම සිදු කර තිබුණේ බස්නාහිර පළාත් උතුර අපරාධ කොට්ටාසේ නිලධාරීන් විසින්. T56 ගිනිඅවියට අමතරව මැගසීනයක් සහ උණ්ඩ 22ක්ද මෙහිදී සොයාගැනුණා. මේ අතර මෙරට නිෂ්පාදිත රිවොල්වරයක් සමග සැකකරුවෙකු මිනුවන්ගොඩ මහගම ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. ඒ බස්නාහිර පළාත් උතුර අපරාධ කොට්ටාසේ නිලධාරීන් කළ වැටලීමකින් සැකකරු සන්තකයේ තිබී එම ගිනිඅවියට යොදන උණ්ඩ දෙකක්ද පොලිස් භාරයටගෙන තිබෙනවා. සැකකරු 26 වරදී මහගම හීනටියන ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක්. සැකකරු සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවෙකු බව කියන හීනටියන මහේෂ් නැමැත්තාගේ සහායකයෙක් බව පොලිසිය පවසනවා. මේ අතර ඇල්පිටිය පොලිසියට ලද තොරතුරක් මත ඇල්පිටිය මණ්ඩකන්ද ප්‍රදේශයේ නිවසක කළ සෝදිසි මෙහෙයුමකදී මෙරට නිෂ්පාදිත බෝර 12 උණ්ඩ දැමිය හැකි ගල්කටස් වර්ගයේ ගිනිඅවියක් සහ ජීව පතරම් දෙකක් සොයාගෙන තිබෙනවා. ලද තොරතුරක් මත අත්අඩංගුවටගත් පුද්ගලයෙකුගෙන් කළ ප්‍රශ්න කිරීමේදී ඔහුගේ නිවසේ සංගවා තිබූ මෙම ගිනිඅවිය සොයාගැනුණා. අත්අඩංගුවටගත් පුද්ගලයා මනුෂ්‍ය ඝාතන සහ මංකොල්ල කැම්පවලට සම්බන්ධ පුද්ගලයෙක්. ජනවාරි 1 වනදා සිට මේ දක්වා T56 ගිනිඅවි 6ක් සහ පිස්තෝල 6ක් පොලිසිය භාරයට ගෙන තිබෙනවා. මේ අතර ගණේමුල්ල සංජීව ඝාතන විමර්ශනයේදී අපරාධ සිදුවීම් වලට අදාළව කරුණු ගණනාවක් අනාවරණය වෙමින් තිබෙනවා. මෙම ඝාතනය සිදු කිරීමෙන් පසුව තුවක්කුකරු පලාගිය වෑන් රථය පිළිබඳව කළ විමර්ශනයෙන් හෙළි වී ඇති කරුණු ඒ අතර විශේෂයි. මෙම වෑන් රථය ගණේමුල්ල සංජීව ඝාතනයට දින කිහිපයකට පෙර මේගස් ආරේ කජ්ජා සහ දරු දෙදෙනා ඝාතනය සිදු වූ මිද්දෙනිය ප්‍රදේශයට ගොස් ඇතැයි අනාවරණය වී තිබෙනවා. විමර්ශනවලදී අනාවරණය වී ඇත්තේ දැනට රැඳුම් නියෝගයටතේ සිටින රියදුරු අදාළ වෑන් රථයෙන් පසුගිය 16 වනිදා මෙලෙස මිද්දෙනියට ගොස් ඇති බවයි. එදින රාත්‍රියේ මිද්දෙනිය පොලිසියට ආසන්න හෝටලයක ගත කරන ඔහු යළි පැමිණැත්තේ 17 වෙනිදායි. ඊට පසුදින එනම් පෙබරවාරි 18 වන මිද්දෙනිය කජ්ජා සහ ඔහුගේ දරුවන් ඉලක්ක කර වෙඩි තැබීම සිදු වුණා. මිද්දෙනියේ ත්‍රිපුද්ගල ඝාතනය හා ගණේමුල්ල සංජීවගේ ඝාතනය අතර සම්බන්ධයක් ඇද්දැයි මේ විට විමර්ශන කණ්ඩායම් කරුණු විමසමින් සිටිනවා. මේ අතර මිද්දෙනිය ත්‍රිපුද්ගල ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවටගත් සැකකරුවන් අතරින් 3 දෙනෙකු දින 90ක් රඳවා ප්‍රශ්න කිරීම මේ වන විට ආරම්භ කර තිබෙනවා. මෙම රැඳුම් නියෝගය ලබාගෙන තිබුණේ පොලිසිය ආරක්ෂක ලේකම්වරයාගෙන් කළ ඉල්ලීමකට අනුවයි. ජීවන් නේවිරුවන් සහ සිංගිති කළු යන අන්වර්ථ නම්වල හඳුන්වන පුද්ගලයන් 3 දෙනෙකු මේ වන විට අත්අඩංගුවටගෙන රඳවා සිටිනවා. සැකකරුවන්ගේ අනාවරණ අනුව මිද්දෙනියේ ත්‍රිපුද්ගල ඝාතනය බැකූ සමන් නැමැත්තාගේ උපදෙස් අනුව සිදු කළ බවට තොරතුරු ඇතැයි විමර්ශන කණ්ඩායම් සඳහන් කළා. බැකූ සමන් නැමැත්තා මේ වන විට ඩුබායි රාජ්‍යයේ රැඳී සිටිනවා. මේ අතර ඊයේ මිනුවන්ගොඩ පත්තඩුවන මන්සන්දියේ සිදු වූ වෙඩි තැබීමට සම්බන්ධ සැකකරුවෙකු හඳුනාගෙන ඇතැයි පොලිසිය පවසනවා. ගණේමුල්ල සංජීවට වෙඩි තැබීම මෙහෙයවා ඇතැයි දැනට සැකකරන කෙහෙල්බද්දර පද්මේ නැමැත්තාගේ සමීපතමයෙකු වන ත්‍රිරෝධරත රියදුරකොට ඊයේ මෙලෙස වෙඩි තබා තිබුණා. තුවාල ලැබූ එම පුද්ගලයා මේ වන විට ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටිනවා. මේ අතර පමුණුකම උස්වට කෙයියාවේදී වෙඩි තබා පුද්ගලයෙකු ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. පසුගිය 20 වනදා සිදු වූ මෙම ඝාතනයට ගණේමුල්ලේ සංජීව ඝාතනයේ මෙහෙය වූ බවට සැකකරන කෙහෙල් බද්දර පද්මේ නැමැත්තාගේ සමීපතමයෙකු වන ඩුබායි කලන නැමැත්තා සම්බන්ධ බවට පොලිසිය සැක කරනවා. අත්අඩංගුවටගත් සැකකරු සතුව තිබී අයිස් මදුරව ග්‍රෑම් 12ක් සහ විදේශීය රටක නිෂ්පාදිත ජීව අත්බෝම්බයක්ද සොයාගත් බව පොලිසිය ප්‍රකාශ කළා. සැකකරු රාගම පදිංචි 29 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක්. කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නීතිඥ සංගමය අද මාධ්‍යයට අදහස් පළ කළා. දින 9කට පෙර මෙම අංක 5 අධිකරණයේ යම්කිසි ඝාතනයක් සිද්ධ වුණා. ඒ ඝාතනයේ සිද්ධ වුණාට පස්සේ යම් කම්පනයක් ලක් වුණා මේ මුළු සමාජයේම. නමුත් අපි වගකීමෙන් කියනවා මේ වෙනකොට සියලු පොලිස් නිලධාරීන් සහ අපේ සංගමයේ සහ විනිශ්චයකාරතුමාන්ට සාකච්ඡාවක් පැවතුණා. එනකොට දැඩි ආරක්ෂාවක් යොදවලා තිබෙනවා. ඒ නිසා සේවාදායකයන්ට කියනවා තමුන්නාන්සලා ටිකක් කලින් එන්න මොකද පරීක්ෂාවට ලක් කරනවා. දැනටම ස්කෑනර් යන්ත්‍රයක් ලැබිලා තිනවා. සේවාදායකයන් අපි ඉල්ල කිසිදු බිවීමක් ලක් විය යුතු නැහැ. බය වෙන්න එපා. ආරක්ෂිත ස්ථානයක් බවට පරිවර්තනය කරලා තිනවා.
මියන්මාරයේ චීන සයිබර් අපරාධ කණ්ඩායම් ග්‍රහණයෙන් මුදාගත් ශ්‍රී ලාංකිකයින් ඇතුළු 7,000ක පමණ පිරිසකට මියන්මාරයෙන් පිටවීමට නොහැකි තත්ත්වයක් මතුවී තිබෙනවා. ඒ තායිලන්තය තම දේශ සීමාවෙන් ඔවුන්ට ඇතුළුවීමට අවස්ථාව නොලැබීම හේතුවෙන්. මියන්මාරයේ මියාවඩ්ඩි ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව චීන පාතාල කණ්ඩායම් ක්‍රියාත්මක කළ සයිබර් අපරාධ කඳවුරුවල විවිධ බඳ හිංසනයන්ට ලක්වෙමින් සිටි 7,000ක පමණ පිරිසක් පසුගිය දිනවල මුදාගනු ලැබුවේ කායින් ප්‍රාන්තයේ ක්‍රියාත්මක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කරෙන් බෞද්ධ හමුදාව සහ දේශ සීමා ආරක්ෂක හමුදාව මගින්. මෙම ප්‍රාන්තයේ හමුදාව සහ මියන්මාරයේ හමුදා පාලනය අතර සිවිල් යුදමය තත්ත්වයක් පවතින අතර මීට පෙර මුදාගත් ශ්‍රී ලාංකිකයින් ඇතුළු පිරිස් මියන්මාරයෙන් පිට වූයේ තායිලන්ත දේශ සීමාව හරහායි. යුදමය තත්ත්වයන් වෙන්ප මියාවඩ්ඩි ප්‍රදේශය තායිලන්ත දේශ සීමාවට ආසන්න වීම ඊට හේතුවයි. කෙසේ වෙතත් මෙවර එකවර විශාල පිරිසක් මුදා ගැනීමත් සමග තායිලන්තය තම දේශ සීමාව ඔස්සේ ඔවුන් රට තුළට පිවිසීමට අවස්ථාව ලබා දී නොමැති බවට වාර්තා වනවා. මේ නිසා ඔවුන් ඉතාමත් අවම පහසුකම් යටතේ තමන් මුදාගත් හමුදා කණ්ඩායම් දෙකට අයත් කඳවුරුවල තාවකාලිකව රඳවා තිබෙනවා. ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කළේ ඔවුන්ට ආහාර පවා ප්‍රමාණවත් පරිදි නොලැබෙන බවයි. ශ්‍රී ලාංකිකයින් 15 දෙනෙකුගේ පමණ පිරිසක් මෙම කඳවුරුවල සිටින බවට මේ වන විට වාර්තා වනවා. මියන්මාරයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය මියන්මාර් හමුදා රජය සමග මේ වන විටත් සාකච්ඡා පවත්වමින් ගැටලුවට මැදිහත් වී සිටින අතර අතත් ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා පැවැත්වුණා. මියාවඩි ප්‍රදේශයේම රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන මගින් පවත්වාගෙන යන තාවකාලික රැඳවුම් ස්ථානයක් කරා යොමු කිරීමට මෙන්ප ගොඩබිම් මාර්ග ඔස්සේ මියන්මාරයේ අගනුවර වෙත ශ්‍රී ලාංකිකයින් පිරිසක් රැගෙන ඒමටත් ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් උත්සාහ ගනිමින් සිටිනවා. මේ වන විට මියාවඩි ප්‍රදේශයේ ක්‍රියාත්මක චීන සයිබර් අපරාධ කඳවුරුවලට තායිලන්තය විදුලි සැපයීම අත්හිටුවා ඇති අතර මේ හේතුවෙන් විදුලි චලන යන්ත්‍ර ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා හෙලිකොප්ටර් මගින් ඉන්ධන බෞසරයක් රැගෙන ගොස් තිබුණේ මෙලෙසින්. හෙට ගම්මැද්ද තවත් ව්‍යාපෘතියක් ජනතා අයිතියට පත් කරනවා. මොනරාගල වෙහෙරයාය ගමට වගේම වෙහෙරයාය කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයටත් තිබුණ ලොකුම ප්‍රශ්නේ පිරිසිදු පානීය ජලය. මේ ගැටලුවට ගම්මු දශක ගණනක් විසඳුම් හෙව්වා. අවසානයේ පසුගිය අවුරුද්දේ අප්‍රේල් මාසයේ අලුත් අවුරුද්දටත් කලින් පානීය ජල ව්‍යාපෘතියක වැඩ පටන් ගත්තේ වෙහෙරයායට ගම්මැද්ද දුන් අවුරුදු තෑග්ගක් විදිහට. හෙට මේ ව්‍යාපෘතිය ජනතා අයිතියට පත් කරන්න සියල්ල සූදානම්. මේ සඳහා අනුග්‍රහය ලබා තින්නේ නුගේගොඩ මිනිහානේ පදිංචි ආචාර්ය පැරකුම් ඕවිටිකල මහතා. තාක්ෂණික සහයෝගය නාවික හමුදාවෙන්. දැන් තවත් පුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන්. ආනයන සීමා ඉවත් කිරීමත් සමග මේ වන විට මෝටර් වාහන මෙරටට ආනයනය කෙරෙනවා. ජපානයෙන් ගෙන්වන ලද වාහන 196ක් අද මෙලෙස ගොඩබෑවේ හම්බන්තොට වරායේදී. වාහන ආනයනය ආරම්භ කිරීමෙන් පසුව හම්බන්තොට වරායට පැමිණි පළමු වාහන නෞකාවද මේ වනවා. කුලී පදනම මත වාහන ලබාගෙන ඒ පාලනය කළ පුද්ගලයෙකු අතුරු කිරියේදී කොළඹ අපරාධ කොට්ටාශය විසින් පසුගියදා අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. සැකකරු කඩුවෙල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට අද ඉදිරිපත් කළ අතර ඔහු ලබන ඔක්තෝබර් 3 වෙනිදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කෙරුණා. අදාළ පුද්ගලයා අලෙවි කළ වාහන 55කින් 47ක් මේ වන විට සොයාගෙන තිබෙනවා. කුලියාපිටිය හෙට්ටිපොළ මගුලාගම ප්‍රදේශයේදී වෙඩිපැදීමෙන් නව හැවිරිදි දැරියක් මිය ගොස් තිබෙනවා. පොලිසිය සඳහන් කළේ අද රාත්‍රියේ ප්‍රදේශවාසීන් කිහිප දෙනෙකු ඌරන් රංචුවකට වෙඩි තබා ඇති බවයි. එහිදී එම දැරියට සහ ඇගේ මිත්තනියට වෙඩි වැදී තිබෙනවා. මිත්තනියගේ පාදයකට වෙඩි වැදී ඇති අතර ඇය ප්‍රතිකාර සඳහා කුලියාපිටිය ශික්ෂණ රෝහලට ඇතුළත් කළ බව පොලිසිය සඳහන් කළා. වෙඩි තැබීම සිදු කළ පුද්ගලයා පලා ගොස් ඇති අතර ඔහු සොයා මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මකයි. ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ලොතරැයි පත් මිලදීගෙන පළමු උත්‍යාග ලබාගත් මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ජයග්‍රාහකයින් 14 දෙනෙකු වෙනුවෙන් චෙක්පත් ප්‍රදානය කිරීම අද මහනුවර නගරයේදී සිදු කෙරුණා. මෙම පිරිස අතර බෙදා දුන් මුළු මුදල රුපියල් කෝටි 2.5කට ආසන්නයි. මෙම අවස්ථාවට ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ උසස් නිලධාරීන් ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා. සමගින් ප්‍රවෘත්ති අවසන්. මීළඟට ඔබට මාවත විද්වත් කතිකාව සමගින් එක් විය හැකි. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්.
What's happening around the world? And what's happening here at home? A very good evening. You're watching Primetime News here on TV1. For the News First team, I'm Hashni Patirana. And I'm Sandro Ferdinando. Let's take a look at your headlines for tonight. Public fund misuse by former governments exposed in Parliament. Prime Minister reveals that former President Mahinda Rajapaksa spent 3.5 billion rupees on foreign trips over 4 years, while Ranil Wickremesinghe spent 533 million rupees in just 1 year. 28 million rupees paid in compensation to Nyanaka, says government minister. A former speaker spent 30 million rupees on fuel over 9 months, says Bimal Ratnayaka. Van impounded by police over the Ganemulla Sanjeeva shooting incident was in Middenia, days before the crime. Was a political conspiracy behind the Easter Sunday attacks? High Court calls for AG's position. In a top story for tonight, during today's parliamentary session, the government disclosed numerous instances of public fund misuse involving former presidents, speakers, deputy speakers, and their advisors. The revelations included expenses related to foreign travel, vehicle usage, and payments made to advisors of former presidents. Case file. Starting today, the committee stage debate on the budget is being held in Parliament. Today's debate focuses on the expenditure of 25 special units, including the offices of President, Prime Minister, Cabinet, Commissions, Supreme Court judges and Parliament. During the debate, Prime Minister Harini Amarasuriya revealed the foreign travel expenses of former presidents. Sri Lanka's 6th Executive President Mahinda Rajapaksa from 2010 to 2014, 3,572 million rupees with 1,144 million rupees spent in 2013 alone. Maithripala Sirisena from 2015 to 2019, 384 million rupees. Gotabaya Rajapaksa from 2020 to 2022, 126 million rupees. Ranil Wickremesinghe from 2023 to 2024, 533 million rupees. Anukumara Disanayake from September 2024 to February 2025, 1.8 million rupees. 2010 වර්ෂය සිට 2025 දක්වා වැඩිම වියදම දරා ඇත්තේ 2013 දී මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා විසිනි. එය රුපියල් මිලියන 1144ක්. ඒ කියන්නේ එක අවුරුද්දකට එක වර්ෂයකට වියදම් කරලා තියෙන මුදල්. From 2010 to 2025, the highest expenditure was recorded in 2013 under President Mahinda Rajapaksa, amounting to 1,144 million rupees. This is the highest annual expenditure recorded. Why was this amount so high? Why was it necessary? Sometimes these trips were to the same country. Why did one president incur such high expenses while another had lower costs? If we consider this, Honorable Deputy Speaker, it becomes clear. Former President Ranil Wickremesinghe undertook 30 trips with 154 participants, while our current president made 3 trips with only 11 participants. Once again, I must emphasize that when a president travels abroad, the necessary personnel should accompany them. There is no doubt about that. But what is happening here? There is a serious issue regarding the people who accompanied these trips. For an example, when former President Ranil Wickremesinghe travelled, he took members of the opposition, possibly as a form of bribery. විපක්ෂයනොත් ඒවා අර මොනවාද අල්ලාස් ඇටියට දෙන්න. මේක බලන්න ගරු නියෝජක කතානායකතුමනි මේ රයිස්තුව ගිහිලා තියෙන එක ට්‍රිප් එකක් සංචාරය United Kingdom to attend the state funeral of her late Majesty Queen Elizabeth II. එතකොට යන්නේ funeral එකකටනේ. 10 දෙනෙක් ගිහිලා තියෙනවා උත්සවක. මේ funeral එකට. State funeral of former Prime Minister of Japan. 18 දෙනෙක් ගිහිලා තියෙනවා.
coronation of His Majesty the King Charles III in the United Kingdom in 2023, 12 people have gone. A visit to India, 23 people accompanied the former President Ranil Wickremesinghe. Our President also went on an official trip to India and he was accompanied by 5 people. Did he not do the same amount of work? Did he not engage in the same discussions, high-level discussions, enter into extremely important agreements with the Indian government? But look at the difference. එතන ඒකෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේ වරප්‍රසාද තමයි ඒවා වරප්‍රසාද සහ සනතුර. This shows, Honorable Deputy Speaker, that the privileges and support provided for the proper functioning of these positions have been misused. When we talk about changing the political culture, this is one example. Public funds have been misused as personal privileges without any regard for the cost. This culture must change. තමන්ගේ වරප්‍රසාද අයිතියක් හැටියට කිසිම ගාණක් නැතුව වියදම් වුණ විදියයි ඒ සංස්කෘතිය වෙනස් වුණාම. Case file. The Justice Minister revealed how public funds were spent by former President Ranil Wickremesinghe on advisors. මිනිස්සු ගෑස් පෝලිං වල ඉන්නකොට අම්මලාට දරුවන්ට කෑම ටිකක් ගන්න දෙන්න විදියක් නැතුව ඉන්නකොට. While people were struggling to buy cooking gas, feed their children and find medicine in hospital, the former leaders did not reduce their privileges. After Gotabaya Rajapaksa's victory in 2019, the United National Party was in ruins. Gotabaya Rajapaksa then gave Ranil Wickremesinghe an opportunity and he became president by chance. Everyone praised him for his appearance, English skills and liberal views. But I say, he is nothing but a thief and a beggar. And I will explain why. He dresses up well, he speaks good English, he's a Democrat, he's a liberal. තනිකර හොරෙක් සායින් ගන්නේ මම පැහැදිලි කරන්නම් ඇයි කියලා පත් කළ ජනාධිපති ඔහුට හිටියා ජනාධිපතිවරු උපදේශකවරු 39ක්. As an appointed president, he had 39 advisors. Having a few advisors is not an issue since a president cannot know everything. But having 39 advisors shows his incompetence. These advisors were given various titles like media director and other temporary positions, totaling 67 positions during his tenure. Before discussing the expenses, let me mention the vehicles they used. All these vehicles were taken by the President's office and should be sold to return the money to the Treasury. For example, Sunanda Madhuma Bandara had a Nissan Silvia and Saman Ratnapriya Silva had a Mitsubishi Montero Jeep. These vehicles were used for personal gain. Kodituaku had a Land Rover Defender Jeep and Dayaratna had a Mitsubishi Montero Jeep. Ranjit Kirti Tennakon, Director of Public Affairs, had a Land Cruiser. P. Harrison, Chief Coordinator of the Land Ownership Program, had a similar vehicle. These advisors were paid for doing nothing. I checked the Presidential Office records and there were no files showing their work. Bernadine Rosie Senanayaka had a Porsche as an advisor. Saman Kumar Atauda Hetty had a Mazda. Professor Ashu Marasinghe had a Toyota Land Cruiser as an advisor for parliamentary affairs. He was in school when Ranil Wickremesinghe was in parliament and he was paid to advise on parliamentary matters, which is a waste of money. Vadivil Suresh, senior advisor for Tamil integration, had a Land Rover Defender. Akila Viraj Karyavasam, senior advisor for decentralized administration, had a Land Cruiser. Sagar Ratnayaka, Chief of Staff and Senior Advisor for National Security, had a Land Cruiser. I question his knowledge and understanding of national security. These individuals were allocated funds for vehicles, allowances and other expenses. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් තමන්ගේ හිතවතුන්ට මම පෙන්වන්න උත්සාහ කරන්නේ. යාට දෙල් ටෝටල් ලෑන්ඩ් ක්‍රූසර් එකක්. මෙන්න මේ පුද්ගලයෝ සඳහා සමස්ත වශයෙන්ම ජනාධිපති වැය ශීර්ෂයේ වෙන්කල් දෙවේ වාහන වලට අමතරව මුදල් වලින් එලවන්සස් වලින් ගියොත් මෙතන තියෙනවා designation basic 1/4 allowance, transport allowance, fuel allowance, telephone allowance, other allowances. මේ නම් ලයිස්තුවක් තියෙනවා මම එකක් දෙකක් විතරක් කියන්න. Mr. BMS Batagoda Mahata. For example, BMS Batagoda received 2.6 million rupees and Sagala Ratnayaka received 7.07 million rupees for security advice.
Madhuma Bandara received 4.3 million rupees. The total expenditure for these advisors was 59 million rupees. We claim to reduce expenses, but this area alone cost 59 million rupees. In comparison, the current president has only 3 advisors and their total expenditure is 0 because they volunteer their services. This is how we protect the people's money. Grade 1 එකේ කට්ටියට ඒ ගාන කියන්න පුළුවන්. මොකද්ද? මෙන්න උපදේශකරු සංඛ්‍යාව 3 දෙනයි. එකතුව වියදම් බිඳුවයි. මම ඔන්න සභාපත කරන්න. Zero expenditure because all the 3 of them are volunteering their services to you, to the state, to the president. අන්න එහෙමයි රටේ මිනිසුන්ගේ සල්ලි ආරක්ෂා කරන්න. Case file. The former speaker's use of public funds was revealed in Parliament. As responsible representatives of the people, we have made several decisions during this economic crisis. One of these decisions is to avoid using luxury vehicles, not because we can't afford them, but because we don't need to flaunt our status. Some members here have private luxury vehicles, but we don't need to take photos in front of them to prove anything. We are not obsessed with showing off in front of the biggest Mercedes or BMW. Whether we have them or not, it doesn't matter. We have also decided that official residences are not necessary for our members. Who says they need them? The opposition leader has an official residence, and so does the Rajapaksa family. We are willing to make sacrifices, but those who have caused the most damage are now saying that their members need official residences. Our people have been the most suitable and genuine in their political careers. For example, there was a minister who had a house in Kirulapana, but he still took an official residence. He received 100,000 rupees until he moved into the official residence. This kind of waste is unacceptable. We have a speaker's official residence, but the current speaker does not live there. From the 1st of January 2024 to the 24th of September 2024, the former speaker used 9 vehicles and the cost for fuel was 33.34 million rupees over 9 months. The former deputy speaker used 6 vehicles and the cost for fuel was 13.5 million rupees over 9 months. The former deputy chairman of committees used 4 vehicles with a fuel cost of 7.2 million rupees. This is how they used public funds. In contrast, the current speaker's fuel cost from the 1st of January to the 31st of January 2025 was 218,000 rupees. The former speaker's monthly fuel cost was around 4 million rupees. The current deputy speaker, a Colombo district MP, had a fuel cost of 23,000 rupees. Here is the list of expenses incurred by these individuals. Former speakers who appear as perfect gentlemen in their full suits have been taking everything home. They have been using public funds for their personal needs. For example, the cost of food items for the official residence of the speaker was 2.6 million rupees in 2023 and 3.2 million rupees in 2024. Some parliamentary staff members know that these former officials billed even the raw materials for their meals to parliament and took them home. This is how they misused public funds. Case file. This is how a group including organizers of the former government had spent public funds. Before I held this position, Prasanna Ranatunga held the position of Chief Government Whip. There were 2 Deputy Chief Government Whips, Sagara Karyavasam, who is the General Secretary of the Pohottua, and Jayantha Katagoda. They had appointed 3 Assistant Chief Government Whips, and they were Kokila Harshani Gunawardhana, Tisakutti Arachi, and Madhura Vithanage. There was a total of 6 appointed. Since 2016, they had approved several proposals to pay the Chief Government Whip an additional allowance of 16,250 rupees to provide a vehicle and a monthly fuel allowance of 600 litres. In addition to that, a Deputy Chief Government Whip was given benefits similar to a Deputy Minister. An Assistant Chief Government Whip was given a private staff allocation similar to that of a Deputy Minister, and benefits similar to that of a Deputy Minister. A Deputy Chief Government Whip can recruit 15 staff members. The 2 who were there in the previous government had recruited a total of 30. Assistant Chief Government Whips can get a staff of 10 each. All 3 of them got a total of 30. There isn't enough space to even accommodate a staff of 60 people at the office of the Chief Government Whip. The government has spent a total of
7,437,255 per month on the government whips. In 2024, payments for vehicles obtained on lease for each of the Deputy Chief Government Whips was 255,000 each. From December 2023 to September 2024, a total of 2,490,500 rupees was spent. During the 49 months under the government of Gotabaya Rajapaksa and Ranil Wickremesinghe, they have spent a total of 3.773 billion rupees to maintain the office of the Chief Government Whip alone. During the last month, the expense of our office of the Chief Government Whip was 180,000 rupees. Since 2016, 14 presidential commissions of inquiry had been appointed. A presidential commission was appointed to investigate the misuse of state property, and that had cost 66,237,000 rupees. In the end, that was over. A sum of 14,456,000 was spent on the Presidential Commission to investigate complaints into missing persons, and that report too is missing. 106,300,000 was spent on the Presidential Commission to inquire into the Easter Sunday attack. 35 million was spent on the Presidential Commission to investigate the Anti-Corruption Unit. 84,200,000 had been spent on the Presidential Commission to inquire into political victimization in 2015, 16, 17, 18 and 19. 31,800,000 rupees was spent on the Presidential Commission to inquire into the allegations against the customs. In total, a sum of 5.301 billion rupees had been spent for these 14 presidential commissions. There was only one presidential commission that worked fast and efficiently, and that was the Presidential Commission that was established in 2022 to inquire into the compensation for victims of acts of violence that were reported from the 31st of March 2022 to the 15th of May 2022. This was the commission through which they paid compensation. Lakshman Silva, who was the mayor of Kesbawa, was paid 69.6 million rupees. Saban Lal Fernando, the mayor of Moratua, was paid 7,344,000 rupees. His son, Ramesh Anaka Fernando, was paid 1,888,300 rupees. Although the list is small, the amounts paid aren't small. Number 246, Isurupura Nidahas Mavata Anuradhapura, the temple of W.M. Jnanavati. The people who had threads tied around their hands might remember W.M. Jnanavati. She was paid 28 million rupees. This was the compensation that was paid to Jnanaka. It is under this expenditure head that we have to speak about the sums spent to maintain former presidents. 2.53 million rupees for Ranil Wickremesinghe, 11.02 million rupees for Gotabaya Rajapaksa. This was the expense for only the year 2024. 18.57 million rupees for Maithripala Sirisena, 3.04 million rupees for Hema Premadasa, 13.69 million rupees for Chandrika Kumaratunga, 61.66 million rupees for Mahinda Rajapaksa. This means that out of the total amount of money spent on all 6 of the former presidents, 56% of it had been spent to maintain Mahinda Rajapaksa. If we consider capital expenses, 77% has been given to him. 110.5 million rupees has been spent from this country's treasury to maintain these former presidents. All of those will be done soon. There are only 3 left. They are your friends too, right? Ask them to leave before they receive the letter. When we compare the months that they were in power and the months since we came into power, we have saved 15.1 million rupees from salaries paid. This was all done 1 month since the president came into power. We have saved over 3 million rupees in transport expenses. We have reduced 4.6 million rupees. I am speaking about monthly expenses. We have reduced 35.6 million rupees from vehicle maintenance expenses. We have reduced 15.5 million in utilities, including water and power. We have taken steps to reduce the staff and save up on money. We did this because we have to set this example to the people of this country. It is only if we set this example that we can get the support of the general public to lift this country up from where it has fallen. Case file. The expenses incurred for the presidential palaces over the past years were also disclosed in Parliament today.
10 presidential palaces were maintained across the country. The Norelia Presidential Palace, however, has only been visited 7 times between 2015 and 2024 and has not been visited even once in the past 10 years. Despite this, the monthly operational cost of these palaces exceeds 7 million rupees. Out of 8 such mansions, some are in use, while others continue to incur wasteful expenses and the public's money is used for this. Over the past decade, a total of 66 million rupees have been spent on maintaining these mansions just to visit them on 7 occasions. These properties have been used to entertain their wives for their leisure. They have been venues for their children's parties, birthday celebrations and social events. But the president himself has not used them. When speaking about these palaces, there is a good example to show how these people had squandered public funds. A 9-story private house was purchased for the Ministry of Agriculture in 2016. The monthly rent was 21 million rupees. The Ministry of Agriculture was not even moved to that building. These are programs that were formulated to give public money to their friends and family. This is how former governments ruled this country. The investigation into the murder of Ganemulla Sanjeeva has uncovered numerous details related to various criminal activities. Notably, the investigation into the van used by the gunman to flee the scene has revealed significant findings. It has been discovered that this van was in Middeniya, where Miga Sarek Hadja and his 2 children were murdered just days before the Ganemulla Sanjeeva assassination. The driver, currently under a detention order, reportedly travelled to Middeniya on the 16th and stayed at a hotel near the Middeniya police station that night, returning on the 17th. On February 18th, Miga Sarek Hadja and his children were shot and killed in Middeniya. Investigators are now examining potential connections between the triple homicide in Middeniya and the murder of Ganemulla Sanjeeva. At the same time, 3 suspects arrested in connection with the Middeniya triple homicide are currently being interrogated under a 90-day detention order granted at the request of the police and the Secretary of Defence. The suspects, known by the aliases Jeevan, Neviruan and Singitikalu, are believed to have carried out the murders under the instructions of Bako Saman, who is currently residing in Dubai. Additionally, police have identified a suspect involved in a shooting at the Minuangoda Pattanduana junction yesterday. A 3-wheeler driver who is believed to be closely associated with Kehelbaddara Padme, who is suspected of orchestrating the assassination of Ganemulla Sanjeeva, was injured in the shooting. The injured individual is currently receiving medical treatment. A suspect has been arrested in connection with the fatal shooting of a man in Uswatakeyawa, Pamunugama, which occurred on the 20th of this month. The police suspect that the murder is linked to Dubai-based Kalania Kalana. Kalania Kalana is a close associate of Kehelbaddara Padme, who is believed to have orchestrated the murder of Ganemulla Sanjeeva. During the arrest, the police found 12 grams of the ice drug and a foreign-made live grenade in the suspect's possession. The suspect is a 29-year-old resident of Ragama. Sri Lanka police seized a T-56 rifle and ammunition in Gampaha. Officers from the Western Province North Crime Division uncovered a T-56 rifle and a cache of ammunition hidden in the Mahena area of Gampaha. The discovery was made in a cemetery in the Mahena region. Acting on a tip-off, the officers conducted a search operation that led to the recovery of the T-56 rifle, along with a magazine and 22 rounds of ammunition. In addition, a suspect was arrested in the Mahagama area of Minuangoda with a locally manufactured revolver. The arrest was made by officers from the Western Province North Crime Division. During the raid, police also seized 2 bullets compatible with the firearm found in the suspect's possession. The suspect is a 26-year-old resident of Hinetiana, Mahagama. Police report that the suspect is an associate of Hinetiana Mahesh, a known organized crime figure. In a separate incident, the Alpitia police, following a tip-off, conducted a search operation in the Mandakanda area of Alpitia. During this operation, they discovered a locally manufactured 12-bore shotgun and 2 live rounds hidden in a house. The weapons were found concealed in the residence of a suspect who was taken into custody. The arrested individual is reportedly involved in multiple homicides and robberies. Since the 1st of January, the police have seized a total of 6
6 T56 rifles and 6 pistols. Are there connections between these murders and politicians? Minister Samantha Widiaratna made the following comments. මේ පාතාලේ හදපු එක ඇතුලේ පරණ දේශපාලනේ තියනවද නැද්ද? තියෙනවා. මේකට දේශපාලනේ සම්බන්ධ. The underworld has deep roots in the old political system. Politics is undoubtedly connected to this issue. What we see on the surface is just a small part of a much larger problem. The underworld has infiltrated the police and even the military. I'm not saying everyone is corrupt, but there are connections between politics, business and the underworld. Some of these criminals operate from abroad, and others run their operations from within prisons. It's like a cancer that has spread everywhere. We can't eliminate it overnight, but we have started the treatment. We don't support underworld killings because they often eliminate witnesses. Some politicians fear that the underworld will expose their secrets. There are claims that Mahinda Rajapaksa and the Rajapaksa family provided support to the underworld. In the past, the underworld had safe havens in places like temple trees, the presidential palace and ministerial residences. Those days are gone, and now there is chaos within these groups. The underworld has no safe passage or protection anymore, not even for their opponents. We are committed to cleaning up the underworld from its roots. අර පුවක් වල්ල පොලේ ගහුවා වගේ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ගන්නට වැටිලා. ඒ නිසා කලබල වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඔක්කොම සුද්ධ කරනවා. කොන කිනම් සුද්ධ කරනවා. Chaminda Ravi Jayanath, also known as Dematagoda Chaminda, an alleged member of an organised crime gang, appeared before the High Court today. He is facing charges including shooting dead an individual. Chaminda's court appearance was under heavy police protection, including the Special Task Force. The stance of the Attorney General's Department on whether or not there was a political conspiracy behind the Easter Sunday attack was stated at the Colombo High Court today. This occurred when the case filed by the Attorney General against Shehan Malaka over a statement he made stating that the Easter Sunday attack was a conspiracy carried out to bring Gotabaya Rajapaksa into power. When the case was taken up in court today, President's Counsel Riyansi Arsukularapna appeared for the accused Shehan Malaka Gamage, pointed out that under the current government, the Criminal Investigations Department is carrying out an investigation to determine if there was a political conspiracy behind the Sunday attack. The President's Counsel informed court that he has learned that the advice of the Attorney General has also been sought on this matter. Court. A team from the Criminal Investigations Department led by Senior Superintendent of Police Shania Besekara is investigating if there was a political conspiracy behind the Easter Sunday attack. Those investigations have not concluded yet. The Attorney General's Department is advising the CID on these investigations, and the investigations are progressing. The Attorney General cannot have two positions regarding this matter. The Attorney General's Department must take one stance on this matter. The President's Counsel requested for a representation to be made by the Attorney General, and Counsel appearing on behalf of the Attorney General's Department informed court that he needs to seek advice on the matter. The court granted permission for the application made on behalf of Shehan Malaka Gamage, and the matter was fixed to be called again on the 26th of May. The position of the Attorney General on this matter is to be indicated to court on that date. Minister of Public Security Ananda Vijaypala addressed Parliament today to clarify the government's measures for crime prevention. This response came in reply to a question posed by opposition leader Sajith Premadasa. දිගින් දිගටම සිදුවන වෙඩිතැබීම් හා මනුෂ්‍ය ඝාතන සාමාන්‍ය ජන ජීවිතය නොසන්සුන් කර ඇති බව රජය පිළිගන්නේ. Does the government acknowledge that the continuous shootings and murders are disrupting the lives of ordinary citizens? What is the government's stance on this issue? And what progress has been made in the measures taken to stabilize the situation? There is a public perception that murders are being carried out to eliminate witnesses and suppress evidence. Does the government have a concrete plan to prevent crimes beyond just apprehending criminals? Is there any truth to the reports of conflicts between the Inspector General of Police and the Police Commission? Does the government face challenges in maintaining the independence of the Police Commission?
What steps has the government taken to strengthen the National Security Council? රජය මේ වන විට ගෙන ඇති වැඩපිළිවෙල කුමක්? පහුගිය දින කිහිප තුළ තැන තැන සිදුවන වෙඩි තැබීම් මනුෂ්‍ය ඝාතන. We do not believe that the recent shootings and murders occurring in various places are causing significant disruption to the lives of ordinary citizens. According to crime data, there has been no notable increase in such incidents. For example, in the first 2 months of 2016, there were 12 shootings, and in the first 2 months of 2018, there were 14 shootings. This year, there have been 14 shootings, indicating a similar trend. The government has already taken measures to stabilize the situation. A systematic procedure is currently in place to ensure the safety of suspects in custody. Honourable Speaker, I will present the guidelines related to this matter. Specifically, there have been instances where photographs of suspects being arrested have been prematurely circulated in the media. The responsibility for maintaining media ethics lies with each media outlet, and the government does not intend to interfere with the right to information as stated in Article 14 of the Constitution. In addition to pursuing and apprehending criminals, the government has implemented a plan to prevent crimes. All police stations are conducting thorough investigations and follow-ups on registered criminals. Public police committees are fostering closer relationships between the police and the public, encouraging the reporting of information related to criminals. Furthermore, a new Central Crime Investigation Bureau has been established as part of the government's new crime prevention strategy. Efforts are also being made to bring organized criminals operating from abroad back to the country through Interpol's Sri Lanka branch, issuing red notices under existing extradition laws and mutual legal assistance treaties. Several circulars related to crime prevention have been issued by the Inspector General of Police. There is no conflict between the Inspector General of Police and the Police Commission. The government's policy statement emphasizes the importance of national security and a secure state, as outlined on page 225. And steps are being taken to strengthen the National Security Council. දේශීය 25 සඳහන් ජාතික ආරක්ෂා සඳහා වගකීම සහ වගවීම සහතික කරන ජාතික ආරක්ෂක කවුන්සිලය ශක්තිමත් කිරීම රජයේ පියවර ගෙන තියෙනවා. MP Sona Rasamanikam of the Ilanke Tamil Arasakachi voiced strong criticism against the government's handling of the controversial Prevention of Terrorism Act. Now the Minister in charge of Justice, the Honourable Prime Minister, most members of the NPP or JVP, whichever that may be now, were of the view that the PTA must be repealed and no replacement. I was told by my more senior members that at one point that some of them were even willing to discuss what an alternative may look like, the CTC or the ATA. But the JVP/NPP was of the view that the PTA must go and there should be no replacement of the law. But today the Honourable Minister is saying that they have received cabinet approval to repeal the PTA or then to replace it. They refuse to take part in a meeting to discuss that. Saying that Honourable Gajan says that they refused. Honourable Prime Minister, you all have refused to take part in a meeting to discuss the replacement of this law. Now how can you be part of a cabinet that discusses something to replace this? Not only that, the PTA has been repeatedly used since President Andra Kumara Dissanayake came to power. On 3 occasions, if I am not mistaken. When there was an incident in Arugambe, now that is also a big problem, that whole incident. And I think the second one was around the Mahavirarnal, about a social media post. And the third one, I think even now this Ganemula Sanjeev has been detained, or the people involved have been detained under the PTA. Now you spoke about a moratorium for the PTA. Rather, the previous government did. So what is different between you all and them? Are you all succumbing to the pressure that is exerted on you by the forces, by the deep state? Are you all falling in the trap of the deep state to continue this law? Because what we see, there is a huge now. When Honourable Vijitha Herath has gone to Geneva, I was expecting him to say something about the PTA, about the repeal of the PTA. Nothing. I thought he'll speak about accountability, speak about setting up the public prosecutor's office. Nothing. Honourable Minister, is there a difference? Differences in opinion between you all? News first with the people. In the heart of Anamadua, lives are changing.
For years, patients travelled miles for life-saving treatments, but not anymore. Gammatha renovated a building to establish a dialysis unit at the Anamado Base Hospital and constructed another building to house a medical-grade water purification system. Gammatha, for the people, by the people. Patent drafting and trademark prosecution in Sri Lanka. The Patent Surgery and Trademark Caravan course organized by the Asian Patent Attorneys Association Sri Lanka Group commenced in Colombo. The event will be conducted for 4 consecutive days. Patent drafting and trademark prosecution in Sri Lanka, conducted by Asian Patent Attorneys Association or APAA through foreign experts, is aimed at those with professional or commercial interest in patents and or trademarks and who wish to enhance their professional skills. Director General of National Intellectual Property Office of Sri Lanka, presidents, vice presidents and past presidents of APAA and APAA Sri Lanka Group and other individuals of the industry attended the inaugural session in Colombo today. Speaking at the event, President's Counsel Dinal Phillips, the past president of Intellectual Property Advisory Commission of Sri Lanka, emphasized that trademarks are a very useful aspect for engine growth of the economy. After World War II, none of us, most of you wouldn't have been born at that time, nor was I, 2 Japanese gentlemen decided to start an electronic store, a little shop. And they paid some money and got a patent license. Then they invented a transistor radio. Wonderful. And they were trying to selling it under their brand name, which was, even I can't pronounce it, Tokyo Tushkin Koyogo. Now, you all know about brand names? Can anybody say, oh, I bought this transistor from Tokyo Tushin Kogo? No. So, they went out and did some research on their own and came up with a very innovative name. At that time, after World War II, there were still the American GIs after the Pacific in Japan. And they used to call every Japanese guy Sony, Sony. So then these two coined the name, let's call our product Sony. And you know what Sony is, how big it is. And that is what innovation was all about. So here we are, they invented their transistor radio, they got a brand name, and it became a household word. The principal object of APA is to promote and enhance intellectual property protection throughout the Asian region. This workshop is designed to provide you with knowledge, skills and practical insights needed to navigate the complex landscape of patent drafting. We all know the pivotal role that patents play in the fostering innovation, protecting intellectual property, and driving economic growth. A well-crafted patent not only safeguards the ingenious ideas of inventors, but also contribute to the advancement of technology and industry. The Patent Surgery and Trademark Caravan course utilizes practical examples, group discussion forums and individual feedback and mentoring. Designed as a practical training course, it focuses on the skills and knowledge necessary to prepare high-quality patent specifications for worldwide filing. Music fans can look forward to a special performance this weekend as Shani Diluka takes the stage with the Symphony Orchestra of Sri Lanka. Renowned pianist Shani Diluka will perform with the Symphony Orchestra of Sri Lanka this Saturday, the 1st of March 2025 at the Lionel Wen Theatre. Conducted by Dushanti Pereira, the concert will showcase Shani Diluka alongside various other talented musicians. The Symphony Orchestra of Sri Lanka returns with another spectacular musical concert.
this time featuring renowned musician Shani Diluka. Let's take a look at their preparations for the upcoming performance this Saturday. Excited to be back in Sri Lanka after 1.5 years. We played last time with the Sri Lankan Symphony Orchestra, the Emperor Concerto de Beethoven, and meeting them again and coming back to Sri Lanka after such a long time. It's a very special moment also to meet my audience and my Sri Lankan family, my Sri Lankan origins. I live in Paris, and it will be a very exciting moment to be all together this Saturday. So really I'm looking forward that you all come for this concert and sharing this very special piece of Edvard Grieg with SOSL and Dushi Pereira, the fantastic conductor. The Sri Lanka Export Development Board reports that Sri Lanka's export revenue in January of this year exceeded $1.3 billion. The value of service exports in January was $329.37 million. The Sri Lanka Export Development Board says that this is a 37.87% increase compared to January of last year. US President Donald Trump said that Ukrainian President Volodymyr Zelensky will visit Washington on Friday to sign an agreement on the sharing of Ukraine's mineral resources. Trump has said Ukrainian President Volodymyr Zelensky will meet US President Donald Trump in Washington on Friday to sign an agreement on sharing his country's mineral resources. Zelensky has described the bilateral deal as preliminary and said he wants further agreements which include US security guarantees to deter renewed Russian aggression. But Trump said the US would not provide guarantees beyond very much, saying the responsibility should instead fall to Europe. Trump also seemingly ruled out the prospect of Ukraine becoming a NATO member, one of Zelensky's long-held ambitions. Speaking at a meeting of his cabinet yesterday, Trump said the presence of American workers extracting rare earth metals on Ukrainian soil would provide automatic security for Ukraine. He said Kiev should forget about joining NATO and repeated Russia's claims that the issue was one of the driving factors behind the war. The US president suggested a ceasefire between Ukraine and Russia was not far off, telling reporters, quote-unquote, "We are going to make a deal with Russia and Ukraine to stop killing people." In more news overseas, Hamas has handed over what it says are the bodies of 4 Israeli hostages from Gaza in exchange for hundreds of Palestinian prisoners. Israel is testing DNA samples to confirm they are the remains of all of whom were taken by Hamas in the October 7, 2023 attacks. Early on Thursday, Israel began releasing more than 600 Palestinian prisoners, with dozens returned to the occupied West Bank and Gaza, where they were met by jubilant crowds. It will be the final exchange of the first phase of the ceasefire deal, which is due to end on Saturday. Initial testing of the 4 bodies' DNA was expected to happen close to the Israel-Gaza border. Israeli media later reported they were transported to a forensic laboratory in Tel Aviv. It comes after the body of a Palestinian woman from Gaza was handed over by Hamas to Israel instead of the body of Israeli Shiri Bibas last Thursday, prompting fury in Israel. Hamas said it was a mistake and later handed over Bibas's body. Hamas transferred the latest bodies privately with no public ceremony, unlike in previous exchanges.
Israel has accused Hamas of orchestrating humiliating handover ceremonies and delayed last weekend's prisoner release because of what it said was the cruel treatment of hostages at the handovers. Before yesterday's release, a Hamas official told foreign media that the return of the 4 bodies would take place without public presence to prevent the occupation from finding any pretext for delay or obstruction. Oscar-winning US actor Gene Hackman, his wife Betsy Arakawa, and their dog have been found dead at their home in Santa Fe, New Mexico. Gene Hackman, the renowned Oscar-winning actor, and his wife Betsy Arakawa have passed away at their Santa Fe home along with their dog. In a career spanning more than 6 decades, Hackman received 2 Academy Awards, 2 BAFTAs, 4 Golden Globes and a Screen Actors Guild Award. Hackman was 95 and his wife 63. Hackman won the Best Actor Oscar for his role as Jimmy Popeye Doyle in William Friedkin's 1971 thriller The French Connection, and another for Best Supporting Actor for playing Little Bill Daggett in Clint Eastwood's Western film Unforgiven in 1992. All right, Popeye's here. Get your hands on your head, get off the bar and get on the wall. His other Oscar-nominated roles were in 1967 movie Bonnie and Clyde I'm Buck Barrel. as Buck Barrow in his breakthrough role, and 1970's I Never Sang for My Father, as well as playing the agent in Mississippi Burning 1988. Born in California in 1930, Hackman had enlisted in the army after lying about his age at 16, serving for 4.5 years. And with that, we wrap up news for tonight. Thank you for watching. Good night. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ikalawa sa ating pong triple header ngayong gabi, and we're doing this live. Ngayon po ay February 19, 2025. Welcome po muli dito sa ating Facts First podcast. Sana po napanood niyo po yung first part natin kanina, kung saan ang kausap po natin ay si Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela. Patungkol po rin sa kanyang face-off with the Congressman Marcoleta sa congressional hearing kahapon. Ngayon, ang pag-uusapan natin dito po sa ating second part ay yung issue ng political dynasties. Dahil alam nyo po, sangkatutak po yung mga political dynasties na tumatakbo na naman sa May 12, 2025 elections. At kamakailan, meron po nag-file ng disqualification petition dyan po sa Commission on Elections laban po dito sa magkapatid na mga Tulfo at kanila pang mga kaanak na sabay-sabay tumatakbo sa iba't ibang mga posisyon dito po sa May 2025 elections. Yan po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. At ang guest po natin ay isa pong scholar, isang academic, isang dating dekano dyan po sa De La Salle University na matagal na po nagsasaliksik patungkol po dito sa issue ng political dynasties. I'd like to welcome to our program si Dean Julio Tihanki. Magandang gabi, Dean, and thank you for joining us again dito po sa Facts First. Good evening, Christian. Good evening. Okay, diretsuhin na natin. No? May nag-file ng disqualification petition against the Tulfos na tumatakbo sa iba't ibang posisyon sa 2025 elections. Yes. Sa tingin nyo, mayroon bang patutunguhan itong disqualification petition na ito? Okay, so this is another test case, no, dun sa matagal nang pinag-uusapan na anti-dynasty provision ng ating 1987 Constitution. In fact, Christian, ito na ang pangatlong test case na matatawag natin. Ang unang-una kung maalala natin ay nung 2024 pa lamang, may grupo ng mga abogado na pinangungunahan ng dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines na si Attorney Rico Domingo na naghain na ng petisyon sa Supreme Court na asking the Supreme Court to compel Congress to pass the enabling law na dapat kailangan ipasa nila
no? Dahil yun ang interpretasyon sa Constitution dun sa provision na anti-political dynasty as provided by law, no? Yung pangalawang petition naman, ito lang January 2025, yung Civil Society Organization Coalition ng mga obispo at mga retired generals, yung alyansa na nagkakaisang mamamayan, yung 6 na nagpetisyon, pinangungunahan ng abogadong Attorney Alex Lacson, no? Sa kanila naman, ang kanilang petisyon asking the Supreme Court to give a definite definition of what political dynasty is. Kasi meron daw na 4 na example ng political dynasty na hindi mo na kailangan interpret. Alam mo na political dynasty. And then the latest, itong petisyon ng isang Virgilio Garcia na dating Judge Advocate General, no, dating kasapi ng Armed Forces of the Philippines, nang yun ay tumatakbo kalaban nung anak yata, no, ni Senator Raffy Tulfo sa Quezon City. So ito naman sa COMELEC, no, sa COMELEC yung petition niya, no. At ang sinasite naman ng ni Virgilio Garcia dito yung record ng Constitutional Commission, no, noong 1986, no, na sinasabi ng isang matinding miyembro ng komisyon na yon, no, si Law Professor Jose Noliedo, na established na yung principle ng political dynasty. Yung may defined by law, ang ibig lang sabihin yun, kailangan i-define ng Kongreso ministerially kung anong klase yan. First degree, second degree, affinity, consanguinity, basically kung anong klaseng dynasty. Pero in effect, enforceable na dapat yung anti-political dynasty provision, no? So yan ang malaking issue ngayon dahil nga we exist in a presidential form of government in which there are checks and balances and there are 3 co-equal branches, no? So, can the Supreme Court actually compel Congress to pass a provision that has been lying there, almost dying there for more than 38 years already? Almost more than, magpo 40 years na, no? If ever. Okay. Kasi ang isang issue po rito, no, sa mga viewers natin, kaya siguro confident din yung mga Tulfo at yung iba pa mga political dynasties dahil wala pa talagang enabling law per se coming from Congress to operationalize yung provision sa Constitution na nagbabawal sa political dynasties. Pero pag-usapan natin specifically itong Tulfo dynasty, no? Relatively bago sila sa politika pero ang bilis sumibol, no, ng kanilang dinastiya. Sa konteksto ba ng political dynasties in the Philippines, gaano po ba kagarapal o baka naman hindi sa standards ng Pilipinas itong Tulfo dynasty? Yan. Isa pa itong kumbaga elemento sa usapin ng dinastiya, no? Alam naman natin talamak ang dynasty dito sa bansa natin. Ang inaasahan sana ng mga mamamayan, no, ay mabawasan ang mga dynasties, no? Kaya lang yung may mga nahalal na non-dynasties, no? Paminsan-minsan may nakakalusot na mga bagong muka, bagong politiko na hindi galing sa mga political dynasties or political class. Ang pag sila ay napunta na sa kapangyarihan, nagtatayo din sila na sarili nilang dynasty. So, precisely. Nauulit lang yung lumang sistema, yung bulok na sistema at yung mga inaasahan mong dapat magbago. Karamihan dyan, sa umpisa, kontra-dinastiya. Pero pag nahalal na, naku, the next electoral cycle, papatakbuhin na yung mga kamag-anak nila, no? So, kakaiba kasi itong nangyari dito kay Senator Raffy Tulfo, sa mga Tulfo, no? Kasi yung Tulfo political brand, no, ay matuturing natin isang political phenomenon. Kasi mula sa pagiging isang broadcaster, no, na hindi galing sa angka ng mga political dynasty, no, yan yung pinag-usapan natin nung huli, no, yung galing siya sa non-elite, no, galing siya sa professional class, no, mga kabaro nyo, broadcasters, no, na dahil sa kanyang kasikatan, no, at dahil maraming tumatangkilik sa kanyang public service sa social media, ay nahalal siyang senador
noong 2022 at isa na siya sa mga matunog na presidentiable sa 2028. Ngayon, sa midterms, no, may dalawang magkapatid na Tulfo na yamado sa Senado, may asawa, may isa pang kapatid na tumatakbong magkahiwalay sa party list, at may isa pang anak na incumbent congressman. No? Palagi ko sinasabi, pag nanalo lahat sila, anim na Tulfo ang umuupo sa Kongreso. Pwede na silang magbuo na sarili lang BICAM committee. So ang kanila, no? Kasi meron na sa taas. Meron ng Tulfo block. May Tulfo block na, no? And in fact, ito rin, paulit-ulit ko rin sinasabi, no? Sumikat sila dahil sa kanilang tagline, isumbong sa Tulfo, no? Isumbong sa mga Tulfo, no? Pag lahat sila na naluklok sa Kongreso, yung buong angkan nila, who will Tulfo the Tulfos? Di ba? So, who will guard the guardians? Ika nga, di ba? Who will Tulfo the Tulfos? Yun ang tanong ng bayan. Kanino ka magsusumbong kung ang tingin mo, yung pang-aabuso naman, nanggagaling sa mga Tulfo? Yun ang punto. Di ba? At may pruweba na tayo. Di ba? Ito lang nangyari na 2 beses sa EDSA Basley. No? Di ba? Okay. Okay. Diba? Pero sa definition ng political dynasties, di ba, may tinatawag na teen? Teen and fat, no? Bago tayo mapunta dyan, disclaimer lang, Christian, I have nothing personal against the Tulfos, no? In fact, matagal ko na silang pinapanood, no? Naaliw ako sa kanilang magkakapatid, no? Pag pinapanood ko sila. And in fact, personally, one of their relatives was a former dear student of mine, no? So, it's nothing personal. Ang pinag-uusapan po natin dito, yung issue, no, ng monopolya ng political dynasty sa politika. Now, going back dun sa fat and thin dynasties, no, or obese, ano bang classification nito? Ito ay obese na, no? Hindi na ito fat dynasty lang, no? Kasi yung fat dynasty, no, 3, 4, no, pero 6 na ito, no? So, isa na ito sa mga kailangan magdieta, no? Kailangan ng diet, no? Kundi masama ito sa kalusugan ng ating demokrasya, no? Diba? At sinasabi rin naman nila, no? Sinasabi ng mga Tulfo na against sila sa dynasty, no? Diba? Against sila sa dynasty, kaso walang batas, no? Ang sabi naman natin, palusot ho yan. Kasi sabi rin ng ibang netizens, walang batas, pero ang problema hindi yung walang batas. Mukhang nawawalan na ng delikadesa yung ibang mga politiko natin. Kasi ngayon lang talaga talamak, ang dami-dami na nila. Halos lahat ng tumatakbo ngayon, puro magkakamag-anak. Diba? So matatawag pa ba nating demokrasya ito? Diba? Parang ano yan din, no? Ito, mas simpleng example ito. No? Hindi naman sila magkapareho ng magnitude. Kunwari, wala namang patakaran laban sa jaywalking. So, ikaw ang gagawin mo, tawid tayo lahat dito, miski alam mo makakagambala doon sa flow ng traffic, pwede kang masagasaan, pwede kang makaperwisyo. Mag-legislate muna kayo ng anti-jaywalking law bago kami tumawid ng ayos. Parang ganun yung palusot Palusot yan kasi, di ba, porkit hindi bawal, kahit alam nyong mali gagawin nyo, di ba? So, it's no longer a question of law. No, it's a question of ethics, no? Knowing what's wrong and what's right, no? And kung kayo ay tinatakbuhan ng mga mamamayan na kapos sa hustisya, kapos sa karapatan, walang maasahan sa kanilang gobyerno, kayo sa inyo umaasa dahil mahina nga ang estado natin. Tapos kayo pang mag-aabuso, ano nang mangyayari sa mga mamamayan? Kawawa naman tayo. Tayo na naman ang nabudol. Oo nga Tsaka ilagay din natin sa konteksto, no? Alam ko, nakikita ko to lately din sa social media. I-define natin i-categorize natin yung mga political families as to whether they are at present political dynasties. Kasi may mga nagtatanong, nakikita ko on social media. Si Bam Aquino galing sa isang political clan. Can that be considered a political dynasty? Yes. Part siya ng isang tinatawag natin na traditional political family or political clan. Kasi in fact,
Ang mga Aquino ang isa sa pinakamatandang pamilya sa politika, no? Mula pa sa kanilang pinaka-ninuno na si Severino Aquino na isang miyembro ng Katipunan, no? Tapos nagkaroon siyang Benigno Aquino Sr., Benigno Aquino Jr., Benigno Noynoy Aquino, no? Tuloy-tuloy niya, Cory Aquino. So, matatawag silang political dynasty or political clan, pero in the traditional sense na yung historical Tin dynasty, pa isa-isa, no? So, in fact, na magkakasunod pero pa isa-isa. Oo. Minsan nagkakasabay-sabay din pero never sila naging fat dynasties, no? Although nung panahon nga ni President Cory Aquino, maraming kamag-anak ang mga Aquino at Coangco na naluklok sa kapangyarihan. Pero ang kailangan maintindihan din natin, Christian, no? At ito'y ayon na rin sa aking matagal na pagre-research tungkol sa topic nito. Merong cycle, may rise and fall of political elites, di ba? Merong mga dominant political elites na recently lang umangat, no? Nitong lang post-EDSA or yung iba panahon ng martial law, panahon ng mga Marcos. Pero yung pinaka-dominant na political elites, yung iba sa kanila panahon pa ng mga Kastila, panahon pa ng mga Amerikano, nandyan na. So more than a century, nakaluklok na sila. And they are actually a quarter of all the percentage of political families and clans active in Philippine politics. No? So imagine, no, a quarter of all these political dynasties have been in power since the colonial period, no, ng Amerikano at mga Kastila. No? At meron mga bago, di ba? Meron kasi naman yung nawawala na sa poder, no? Nagiging dormant or defunct, no? At marami din naman ang nawala, no? Halimbawa, ang mga Laurel, no? Dati silang, di ba, sikat na pangalan sa politika. Ngayon, walang Laurel na nakaupo sa isang elected position. Wala. O yung mga Tanyada, di ba? Tama ba din, mga Tanyada? Tanyada, yan. So may mga ganon, no? May mga dormant pero pwedeng bumalik, no? At merong defunct na wala na talaga sa politika, no? So ang nakikita natin ngayon, itong mga dominant na political clans, a quarter of them have been there since the colonial period and another quarter of them just recently emerged, no? Nitong post-EDSA period. At karamihan sa nakikita natin ngayon, itong mga bagong salta ng mga political dynasties. And yan nga ang nakakalungkot, no? Ang inaasahan ng taong bayan nga, mapalitan itong mga lumang pamilyang to ng bagong muka. Kaso nga, yung bagong muka, nagtatayo rin ng sariling dynasty. There's something talaga dun sa sistema Tsaka siguro dun sa kapangyarihan. Ito naman, siguro dapat i-contextualize din ito din, no? Kasi may mga bumabanat dito kay Tito Soto at saka kay Vico Soto dahil magtito. Pero magkalayo Isa tumatakbo sa national position, isa naman mayor ng isang syudad. Di ba alam ko meron kayong pag-aaral dyan na kung gano'n naman kalayo, isang local, isang national, hindi siya makukonsider na garapal na dinastiya. Right. Well, again, no, the Sotos, lumang pangalan na yan. Siguro hindi rin kailangan ipaalala natin sa karamihan na ang unang Vicente Soto ay isang nire-respetong senador na galing sa Cebu, no? Nung sinaunang panahon, no? So, matagal na rin sila sa politika. Pero mas nakilala natin ang political family ng mga Soto dahil kay Tito Sen, no? Ito yung isang tricky part dyan, no? Kasi si Vico, pamangkin, no? Of course, makukonsider pa rin nating dynasty kasi yung anak ni Tito Sen, I think, no, is also vice mayor, no? Tama ba? Is Gian the son of Tito Sen? I lost track already, no? Yata, I lost track. Oo. So meron din sila sa QC, kasi mga sa QC. Sa QC. So, kung bibilangin lang natin, more than 2, more than 3, makukonsider din fat. Kahit sabihin natin na iba yung politika nung tito sa pamangkin, no? Magkaiba yung politika nila, makukonsider mo pa rin dynasty yun. Diba? So, iyan nga you need to come out with a guideline na dapat ay trabaho ng Kongreso,
no, na hanggang ngayon hindi pa nila ginagawa. Pero just by looking at what exists out there, at ito yung dito nakabase yung petisyon nung 6, no, nila Attorney Lacson, no. Sabi nila automatic kasi makikita mo na dynasty to, hindi mo na kailangan i-define, no. Ano yung 4 types, no? Sabi nila relatives running in tandem for executive positions, yung either local or national, no? Husband, wife, parent, child, siblings, as mayor, vice mayor, governor or vice governor, president, vice president, no? So baka humantong na sa time na makikita natin ang kandidato for president ay vice president mag-ama, di ba? Oh, di ba? So yung second, kasi Montek yan, di ba? Finaload yan last time, eh. Oo, di ba? So yung second na type ng political dynasty, yung immediate family members of incumbent district representatives, governors or mayors running to succeed them. Ito yung sunod-sunod, di ba? Ito yung traditional na teen dynasty. Ito kasi hindi masyadong problema yung sunod-sunod, di ba? Baka pwede pa yan, eh. Di ba? Kasi, di ba, may mga pamilya ng abogado, ng doktor, no? Siyempre, may gustong sumunod sa yapak ng okay sana kung paisa-isa lang, no? Wag naman lahat-lahat, di ba? Nagagawin niyo ng family business yung gobyerno, no? Then yung pangatlo, yung candidates for the Senate or local legislative council when a family member is already an incumbent. Ayan, di ba? Katulad dito sa mga tulpo, pag halimbawa nanalo si Ben at si Erwin, 3 na sila na magkapatid sa loob ng Senado. This will be a first. Kasi in previous Senates, di ba, dalawa-dalawa lang. Di ba? Magkapatid. Mag-ina, mag-ama. Mag-ina, mag-ama, magkapatid. Pero hanggang 2 lang. First time, kung manalo yung 2, 3 sila. Di ba? Again, pwede na silang bumuo ng bloke. No? Pwede na silang magtayo ng sariling komite. Di ba? Then yung pang-4, Christian, yung family members running as nominees for the same party list. No, ayan. Yung party list na originally was meant for the poor, the marginalized, di ba? Underrepresented. No? Of course, may technicalities dyan na next time pag-usapan din natin yung party list. No? Pero sa atong paglaong case. Oo, atong paglaong. Pero eto, nakikita na natin, no? Magkakapatid, magkakamag-anak, no, yung party list nila, di ba? So even the party list system has been bastardized and has been appropriated by the political dynasties and clans. Din pag-usapan natin yung mga problema sa political dynasties para mas maunawaan ng mga viewers. Simulan natin doon sa konteksto ng concentration of power. 'Di ba? As pero ang tinatawag, lagi niyo binabanggit ito, elite democracy. Tapos meron ka pa sa katutak na political dynasties. Ano yung problema if power is concentrated within this select group of families? Yes, oo. Kasi nga again, no, paulit-ulit ko na rin sinasabi, public office is a public trust. It should not be treated as a family heirloom. Di ba? Hindi yan muebles na ipinamamana sa susunod na henerasyon. No? Ang problema, no, ganun na nangyayari sa ating bansa. No? Kaya nga, ang isa sa mga problema sa isang demokrasya na, again, ginagamit ko yung metaphor na yung kalusugan ng demokrasya, ang mahalaga dyan ay circulation ng elites. No? Yung mga elites, yung mga nasa poder, papalitan nung wala sa poder. Di ba? Yung mga galing sa angkan ng mga politiko, papalitan ng mga hindi galing sa angkan ng politiko. Yan ang demokrasya. At pag may continuous circulation of elites, no, ay masasabi nating malusog ang demokrasya natin. Kaso kung nababarahan ng sangkatutak ng mga dynasty, kung 6, 7, 8 ay magkakamag-anak, sila na ang may hawak ng kongreso, sila pang may hawak ng local position, sila pang may hawak ng board, ng lahat, di ba? At pansinin natin, sino po ang may-ari ng mga franchise ng fast food at mga gasolinahan sa probinsya nyo, sa syudad nyo? Correct, sa local, diba? tama.
sa local, di ba, sila rin. Di ba? So, pag ganon, wala nang accountability. No? Kasi, yung, halimbawa, si Daddy, si Dada ay mayor, tapos si Mami ay, di ba, vice mayor. Tapos, ang nasa konseho, di ba, si Junior, di ba? Ang magpro-propose ng budget, si Dada, di ba? Paano yan? Gabi-gabi magkasama kayo, kumakain ng sabay-sabay sa isang bubong. Di ba? Nasaan yung accountability? Nasaan yung checks and balances? Nasaan yung separation of power? Di ba? At pag nangyari yan, pag nawala lahat yan, dyan po nagsisimula ang korupsyon. Di ba? So magtataka pa ba tayo bakit nandito tayo sa sitwasyon natin? Di ba? Baka nga yung majority floor leader dun sa konseho, anak pa no? Grabe. Diba? Diba? At na-normalize na po, no? Yan ang problema, no, Christian? Parang katanggap-tanggap na, di ba? Di ba? So yung dati, lang yan, yung mga traditional political families. Ngayon, pati yung mga non-traditional political families, lalo na yung mga celebrities nang galing sa showbiz, no? Di ba? Sila rin, nagtatayo na rin ng dynasties, no? At para sa kanila, normal lang. Di ba? Walang ano yan, parang help me understand it. Bakit parang maging runaway itong political dynasty problem natin? Parang naging it ran amok. Parang sobrang bakit ganyan? Yeah, may mga technical na kadahilanan yan, pero again, it's back to the system, no? Yung political system natin, di ba? Kasi nga nung pinasa yung 1987 Constitution, naglagay ng term limits pero hindi hinigpitan yung anti-political dynasty provision. Yung term limits, dapat sinabay yun. Di ba? Kumbaga sa, di ba? Pag nagkakasakit tayo, di ba? Minsan, 2 gamot yung dapat pinapainom sa atin para gumaling tayo bagay. Ang nangyari, nung panahon na yun, ang nireseta lang sa atin isang gamot, term limit. No? At dahil sa term limit, kasi ang opinion ng mga nagbalangkas ng ating constitution, para mahinto yung dominance ng dynasty, bigyan mo ng term limit. Kaso hindi ka nagbawal ng dynasty. So ang nangyari, napabilis at dumoble pa yung dynasty sa kongreso at sa politika natin. Dahil, syempre, pag na-term limit si Daddy, di ba, papasa kay Mami, or papasa kay Junior, papasa kay Ate, di ba? Tapos naisip nila, uy, pwede palang ipasa. Tumakbo na tayong sabay. O kaya, palit na lang tayo ng posisyon, di ba? Or magtayo ng party list. Di ba? So dahil dun sa pagkakamali na yun, no, yun, nagkawindang-windang na yung sistema natin. No? At dahil doon, na-normalize, no? Ay, okay lang yan. Diba? So, pero ngayon, nararamdaman natin yan kasi nga, dahil nga nate-telecast na yung, or nabo-broadcast na, telecast luman-luma yung terminology, nabo-broadcast yung... You're dating yourself din, ha? I'm dating myself. Nabro-broadcast yung yung pagpa-file, di ba? Dati nagko-cover ka nun, di ba? Pag nagpa-file ng certificate of nomination and acceptance, di ba? Ngayon, dati, nahihiya pa sila, di ba? So, yung nasa national, pupunta sa national, iba sa local. Ngayon, sabay-sabay na buong angkan, di ba? So, wala nang pakundangan. And at the same time, dahil nga sa social media, nagiging obvious sa netizens. No? Medyo nararamdaman na natin, di ba? Kahit pa paano. Ang problema lang, kada pag-submit ng certificate, doon lang nagagalit yung netizens. Tapos, iboboto pa rin nila yung mga dynasties. So again, isa yan sa mga problema. Saka din, ang pansin ko dyan, miski matinding public shaming and social media, and rightly so, dito sa mga garapal na political dynasties na ito, hindi pa rin kayang tapatan yung kapal ng apog ng mga political dynasties eh. Right. Mahirap labanan yun eh. Mahirap nga eh. Pero alam mo, I think it's a combination of, again, public mobilization. No? So kung talagang galit tayo, let's do something about it. No? Let's, kumbaga, bring back
it's high time to revive a mass campaign, no? Multi-sectoral coalition really to push for this anti-political dynasty law, no? And To at the pressure same Congress. time, to pressure Congress and talagang serious na talagang walang humpay na pag-pressure. Kasi we've been waiting for 38 years already. No? I've been teaching for that long already. I've been studying this topic for that long already. Malapit na ako mag-retire. Hindi pa natatapos ang issue na yan. Di ba? So, let's revive that. And the second one is, I believe that there are members of political clans and dynasties who are reasonable enough and open enough. Kasi tama nga naman, yung iba, walang batas, hindi defined and all that. But if you're really true to your word and if you're sincere in serving the public and you're concerned about the future of our democracy, work with us. No? Work with us to really pass this bill. In fact, I have a former student and special shout out. Senator J.B. Ejercito, isa sa mga sponsor ng anti-political dynasty. Hindi lang sa SK, yung anti-political dynasty law sa Senado. And to think he's a member of a established political clan, di ba? So yun, may mga tao rin. Tatay niya hindi naniniwala. At yung kapatid, di ba? So you have to reach out to some of this na even if they're members of political dynasties who are willing to reform the system, because in the final analysis this will reflect on their family's legacy, di ba? Gusto ba ng mga political families na negative ang magiging legacy ng kanilang angkan sa ating kasaysayan, o sila ang mag-aayos nitong problema na ito na nag-run amok because of historical accidents? Nako, isang malaking good luck sa pagkapatapos ng ating panayam din. Isang malaking good luck sa ating lahat. Dean, maraming salamat. Hindi masyadong, I'm hopeful but I'm guarded, no? Hope springs eternal, Christian. Thank you again for having me, and I'm sure pag-uusapan pa natin ito. Mag-uusap pa tayo dahil maaga pa ang gabi. The night is young pagdating dito sa issue ng ating kampanya sa 2025 elections. In the meantime, maraming salamat, Dean July Tehanki, for joining us again dito po sa Facts First. Thank you, Christian. Sige, good night. Good night. Yan po si Dean Julio Tehanki, nakausap po natin tungkol po dito sa issue ng political dynasties. Nakikita ko yung mga comments ninyo, no? Talagang masustansya yung inyong mga opinion patungkol dito sa problema sa political dynasties. Pero siguro maganda hindi natin parang ilimit dito sa ganitong kwentuhan yung issue sa political dynasties. Dahil tama yung binabanggit ni Dean Tehanki kanina. Ito yung binabanggit ko before nung previous episodes. Kung hindi talaga kumikilos yung ating mga legislators to pass an enabling law operationalizing the constitutional provision against political dynasties, tayo bilang mamamayan, bilang kanilang constituents, we can exert pressure on these legislators na gawin yung trabaho nila. Kasi sila mismo yung dinidirektahan ng ating konstitusyon. Sinasabihan, magpasa kayo ng batas na magde-define ng political dynasties dahil sa level ng konstitusyon, sinabi na namin, banned ang political dynasties. So meron tayong kapangyarihan bilang mga mamayan to put pressure on our leaders. Ang problema, ayoko na maging optimistic dito sa 2025 elections. Given na yon, these elections will definitely be dominated once again by political dynasties. Let's look ahead. Baka naman kahit papano may konting indications ng pagbabago for the better sa 2028 elections. Pero hindi mangyayari yun kung hindi tayo kikilos. Ngayon siguro, tinatanong ng iba, siguro ngayon dito, sabihin, issue lang naman yung political dynasties yan sa mga taga Metro Manila. Pero sa amin dito sa lugar namin, okay naman yung dynasty Nakakatulong naman sila. Nagbibigay naman sila ng serbisyo. Okay, totoo po yun. Hindi ko po i-deny yung lived experience na yun ng marami sa ating mga kababayan. At totoo naman na mayroong mga political dynasties na nagdi-deliver. Pero sa akin,
yun dapat yung bare minimum dahil napunta na sila sa pwesto. Ang tanong, paano ba silang napunta sa pwesto? Nandun yung concentration ng power and influence among the candidates from among these families. At pagtapak nila ron sa posisyon, concentrated na naman yung kapangyarihan sa kanila. So maganda example kayo ni Dinty Hanky, kung mayor, tatay, yung asawa, yung spouse, vice mayor. Paano i-check ngayon ng konseho na meron din silang kapamilya kung meron pang abuso ginagawa yung mayor? Ibig sabihin, isang pamilya nagpapatakbo sa isang syudad, sa isang probinsya. Which is very problematic. Dahil pag ganun, wala nag-check kung anong ginagawa nila. Pwede yung mga negosyo, kinokontrol nila. Pwedeng umaabuso na sila, pero walang magawa yung iba't ibang opisyal ng kanilang gobyerno, ng kanilang rehiyon o kanilang probinsya o siyudad o lungsod, dahil kontrolado nila yung politika ron. Kung hindi natin nare-realize ito, meron tayong problema. Ngayon, tingnan nyo. Hindi naman natin sinisingle out yung mga tool for ito, pero tulad ng punto natin dati, kabago-bago sa politika, talagang nagtayo agad ng political dynasty. Alam nyong, siyempre, ang palusot ng mga political dynasties, nandito kami to serve. Dapat lang, hindi na nga dapat sinasabi yun at hindi na nga dapat tinatanong yun. Pero tanongin natin, ano ba yung primary motivation dito sa mga political dynasties na ito at bakit masyado silang parang lango sa kapangyarihan? Ano ba meron? Alam naman natin, di ba? Kapangyarihan, impluwensya. O sasabihin nila, gusto namin tumulong. Again, I'm talking about political dynasties in general. Pero huwag na tayo magbulahan, di ba? The main lure, yung L-U-R-E. The main motivation for these political families to put as many family members as they can in different positions of government. Hindi naman para magserbisyo Secondary na yun. Kung kapangyarihan. Protektahan yung kanilang negosyo. Protektahan yung kanilang interest. Siguro yung iba, iba yung dating Pag nasa posisyon ka iba yung dating kung senador ka Pag senador ka na, lalo kung mag-number 1 ka, isang hakbang na lang o isang tumbling na lang, pwede kang tumakbo sa pagka-presidente. Itong mga taong ito, hindi naman nila naintindihan yung problema when it comes to concentration of power or the lack of a system of checks and balance pagdating sa ating sistema ng gobyerno dahil this very fractured and problematic political and electoral system that we have is the very reason that allowed them to multiply or to propagate and abuse the system even further. Tensya na, Medyo pessimistic ang ending natin. Pero ito yung problema that is staring us in the face. Ang susunod na panayam natin ay makakausap natin ang isa po sa mga may akda ng ating 1987 Constitution. Magka-chat po kami. Dapat yung interview namin kagabi. Pero pasensya na po kayo dahil ang reason kung bakit hindi po tayo nakapag-episode kagabi, daddy duties. Medyo naglambing yung aking anak at ayaw kong pakawalan habang natutulog. So sabi ko, i-reset na lang natin yung interview. Yun po yung reason. Hindi po kasalanan nung guest natin. He was very available last night. So matutuloy yung ating panayam mamaya. 9:15, yan ang sabi niya. Okay, 9:15. Makakausap natin. Miyembro po siya ng 1986 Constitutional Commission. Ito po yung may akda ng ating kasalukuyang konstitusyon. At dati rin po siyang commissioner ng Commission on Election. Kaya medyo magiging malaman po yung ating mga makukuhang impormasyon galing kay Attorney Rene Sarmiento. Kita-kita po tayo mamaya. Ako po si Christian Esguerra. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguerra and welcome po sa ating live Facts First episode ngayong gabi, February 27, 2025. Sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo. Ang pag-uusapan po natin ngayong gabi, ito pong
upcoming impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang kukulit nyo kasi. Kinukulit nyo yung Senado na talagang mag-constitute na as an impeachment court. Hindi pa naman nila gagawin yan. Although kanina, nagpa-press conference na po si Senate President Francis Escudero at inalabas na niya yung tentative schedule ng impeachment trial. Of course, proposal pa lang po ito, no? Proposed calendar dahil maraming pagbabagong pwedeng mangyari. Pero base po sa kanyang kalendaryo, again, proposed calendar of the impeachment trial sa June 2, pag-resume po ng session, doon pa lang po sila magkakaroon ng presentation ng articles of impeachment by the prosecutors. Tapos, kung ang tinatanong nyo po ay mismong trial, base po rito sa schedule na inilabas po ni Senate President Chis Escudero, sa July 30 pa po yung simula ng actual trial. Okay? At the earliest. Pagkatapos po ito ng State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So pag-usapan natin dito, ano ba yung mga pwedeng gawin ng magkabilang kampo ng House Prosecutors at saka ng defense team ni Vice President Sara Duterte in the meantime. Alam niyo po, sa totoo lang, iilan lang po ang sa mga abogado sa Pilipinas ang merong aktual na karanasan pagdating po sa impeachment trial. Dahil hindi naman po araw-araw o taon-taon nagkakaroon po tayong impeachment trial. So ang guest po natin ngayong gabi ay may aktual na karanasan pagdating po sa impeachment trial. Yung pinakahuli na naranasan po natin o yung nasaksihan noong 2012, yung impeachment trial ng nooy Chief Justice Renato Corona at miyembro po siya ng defense team. Ang description po ng marami ng panahon na yon, ito po yung star-studded legal defense team ni then Chief Justice Renato Corona. So I'd like to welcome to our program again, nagbabalik po siya, si Attorney Mon Esguera. Magandang gabi, Attorney, and thank you for joining us again dito po sa Facts First. Magandang gabi, Christian, at magandang gabi sa mga sumusubaybay sa iyong programa, no? Facts First. At muli, aking karangalan na kahit paano ay may bahagi ko sa iyo at sa mga tumatangkilik sa programa mo ang anumang kaalaman ko na maaari kong naranasan nung nakaraang impeachment trial ng dating Chief Justice Renato Corona dito sa kasalukuyang hinaharap nating impeachment trial naman ng ating Vice Presidente. Okay. Una, ano po bang tingin niyo? Ano lang, generally, nung nakita niyo itong proposed calendar na ito, ito ba yung, do you find this very realistic or baka naman tama yung sinasabi ng iba na hindi pwedeng agahan. Baka naman even before the actual elections, pwede na mag-trial. Ano po bang tingin nyo rito sa schedule na ito? Wala akong masasabi dyan kung hindi kung ano yung tinuran ng ni Senate President, ano? Ni Senator Chis Escudero, no? Senate President Chis Escudero. Kasi malinaw yung kanyang sinabi. Sir, hindi naman pwedeng... ang sinabi niya kasi... Hindi kayo makita yan. Ang sinabi niya, hindi basta-basta dapat agarin itong pagbibista, no? At sa kadahilanang, maselan itong pinag-uusapan. Okay? Maselan itong pinag-uusapan. At yung binibigay na kadahilanan na sinasabi sa Constitution dapat forthright, no? Yung simulan. Hindi naman agad-agad ang interpretasyon ng iba dito. Nagkakaiba-ibang interpretasyon dito. Dahil sa nagkataon na nasa recess ang ating Kongreso, kasama siyempre ang Senado. At sa pag-aaral na alam kong ginawa ng ating Senate President, katulong ng mga abogadong tumutulong sa kanila, napagtanto nila na ang special session ay pwede lamang tawagin ng ating Pangulo kung mayroong mga urgent legislative matters na dapat talakayin at bigyan ng kaukulahang panahon ng ating Kongreso. At sa tingin nila, itong impeachment trial ay hindi napapaloob doon sa legislative matters na dapat
ma-tackle, no? O mapag-usapan, ma-deliberate, matalakay ng ating Kongreso, lalong-lalo na ang Senado bilang impeachment court this time. So, special yung circumstance. Ang sinasabi naman, kung narinig ko ang dating maestrado rin ng Korte Suprema, dating Ombudsman, Conchita Carpio Morales, yung forthright is still subject to whatever circumstances are prevailing, no, at the time that the impeachment or the articles of impeachment were filed. And then obviously, to her mind, the way he looked at it, and I agree with her, special session, walang recess ang Kongreso, paano natin may papasok ang impeachment trial? Alam mo, may banggit ko na rin dito, no, yung punto na yung election kasi will determine somehow the ultimate composition of who will vote after the trial. I mean, when judgment time comes, sino ba yung boboto upang makuha yung tinatawag nating 2/3 vote na kinakailangan para may conviction? Ang composition kasi, dahil mayroong 12 bagong papasok pagdating ng 20th Congress, dahil may 12 aalis naman at mapapaltan, masisimulan ng 19 Congress bago magkaroon ng bago mag 20th Congress, yung mga preliminaries na binabanggit dito sa schedule o kalendaryo na minumungkahi ng ating butihing Senate President. At ikaw na rin naman ang nagsabi na ito naman ay pag-uusapan pa nila. Pero yung para ipilit sa pagkakataong ito, malinaw na yung posisyon ni Senate President, and though he does not necessarily speak for the majority of the members of the Senate, remember that is precisely the point that a lawyer filed a petition for mandamus in the Supreme Court to compel the Senate actually to already start with the trial and therefore proceed with it. Now, so there is that. To me, I would like to believe that the Supreme Court will interpret one way or the other what forthright means in that petition for mandamus. All right. Now, so the final say, if at all, in the interpretation of the Constitution, because there are varying views as of now, will be the responsibility now of our highest court, no, the Supreme Court. Ganun ang mangyayari yan. Ang kataas-taas ang hukumo natin ang magsasabi, Senado, dapat simulan nyo na. O Senado, tama kayo na hindi naman dapat simulan dahil mayroong nasa recess kayo at mas mahalaga at to me, you look at the not only the practical side, no, to be prudent about it. I think that's the word the Senate President used. Kasi isipin mo, sisimulan, okay? Matatapos ba yung trial? And then what will happen in the middle of the trial? Magpapalit ng referees. I mean, talking about the senator judges, 12. So I think it is but fair to all, not all concerned, both the prosecution and the defense, that this the trial be started by at the time that the new senators, the 12 of them elected in the forthcoming election, will have taken their position, their office, assume their office, and be part of the entire process, because ultimately they will be the ones to vote on whether to convict or to acquit the vice president.
Okay. Pero speaking of uncertainties, no, kasi isa-isahin po natin. Kasi kung tatawid po ito impeachment trial from the 19th Congress to the 20th Congress. By the way, may mga nagtatanong, no? Ano lang, si attorney, he misspoke. He was saying forthwith, not forthright. Yun. May nagtatanong kasi rito, meron daw pagkakaiba ba? Forthwith. Forthwith po Baka yung, nagkamali yung tinutukoy niya. He just misspoke Oo. yan. Okay. Mukhang naipit sa matinding traffic kanina si attorney. Anyway, yun nga. Forthwith. Yung pagtawid Sorry about that. from the 19th to the 20th Congress, marami uncertainties, di ba? Unang-una, si Francis Escudero, pwedeng hindi na siya Senate President ng time na yon. That's a possibility. Opo, at saka yung possibility na baka naman yung new batch of senators, kasama na yung mga mananalong 12, baka questionin mismo yung pagtawid ng impeachment trial, yung carry over or continuation. Pag ganun po ba nangyari? Kung mangyari po ba yan? Posible yan, di ba? Kung mangyari po yun, pwede bang pumasok doon yung Supreme Court or doon papasok yung exclusivity na impeachment trial na hawak lang ng Senado? Hindi sila pwedeng pakialaman ng Korte Suprema. Depende kung yung tinatawag kung justiciable, no, from the point of view of what can be taken up by the Supreme Court, taken cognizance by the Supreme Court. Okay? I-explain ko na yan somehow sa isang forum na yung expanded jurisdiction kasi ng Supreme Court under the 1987 Constitution, malinaw na eh. If any branch or instrumentality of the government, and that includes, of course, both the legislative and executive department, no, in taking an action, but the action is attended with grave abuse of discretion, then the Supreme Court can come in to exercise what otherwise is referred to as certiorari jurisdiction, no? Certiorari, prohibition as well. So, justiciable ba yung issue? Dahil mayroong pagkakaiba sa interpretasyon kung ano yung dapat mangyari under our constitutional framework, under our constitutional setup. Legal ba? Constitutional ba? And then that's the province of the Supreme Court. All right? Now, kung iiwas, well, which I doubt, no? Because if the Supreme Court finds that is really justiciable, then the Supreme Court will take cognizance of the issue by way of that petition that may be filed. On the other hand, gone kasi are the days that the political question doctrine, no, is still the flavor of the day. Sasabihin ng Supreme Court, ayaw namin pakialaman yan. That's a political issue that we therefore cannot arrogate unto ourselves the issue of whether or not the 20th Congress can actually entertain and proceed with the impeachment trial. When the impeachment articles of impeachment were filed actually during the 19th Congress. So merong malinaw na legal and constitutional issue to my view, that's my take. Okay. So pwedeng pumasok yung Supreme Court kung sakali lang mangyari 'yon. Kasi ang isang possibility diyan, kung hindi papayagan na pumasok o hindi papasok yung Supreme Court, masusunod diyan yung mga senador. Sila lang talaga, di ba? Correct. So when one can invoke kasi each of the three branches, main branches of the government, can invoke their independence. No? Tinatawag nating base sa doctrine of separation of powers. Kanya-kanya yan eh. So, but the Supreme Court as the ultimate arbiter of all what, as I said, justiciable controversies, may take cognizance of an act of Congress that is being questioned, at least on the basis of what the Constitution provides. All right? So, kung may issue at hindi malinaw, no, on the part of Congress, and then there are quarters that are telling us that no, it should be the other way around. It cannot. So, meron justiciable controversy dyan. Hindi mariresolve lang Kongreso lamang by itself yan. Although, as I said, sabihin nila, no, this is our
sole prerogative, and the Supreme Court has no business meddling with this matter. Okay. Sana wag naman tayo umabot sa ganun kasi baka Wag naman siguro. Wag naman siguro. Hopefully. Okay. Sige, in the meantime, kung susundin natin po itong proposed calendar ni Senate President Francis Escudero, pag-usapan natin yung dalawang kampo po, no? Yung House Prosecution Team at saka po yung Defense Team ni Vice President Sara Duterte. Doon po muna tayo sa House Prosecution Team. Ano ba dapat yung ginagawa nila o gawin nila during this period na iniintay pa yung actual trial? Well, first of all, I would like to assume that they are prepared with their evidence. And that means that they are prepared with their witnesses. Whether or not the testimony of these witnesses they will present during the actual trial have already been reduced, yung tinatawag ng Senate President nating judicial affidavits, is another issue. They may be doing it. I believe that they should be doing it already. Because yung judicial affidavits ng witnesses nila, at ganoon din naman yung kay Vice President Sara, ang magiging tinatawag na direct testimony ng mga nasabing testigo. At ang mangyayari, cross-examination na lamang pag pinresent sila doon sa Senado. Hindi naman cross-examination agad-agad. Siyempre, qualify pa yan, pa-identify pa, pa-affirm pa yung judicial affidavit nila. Alright. Ganon din yung dapat gawin ng depensa. Kung ano man yung magiging depensa nila, do wala pa naman tayong nakikitang kasagutan doon sa articles of impeachment, it very speculative on our point to say that ito yung depensa ni Vice President at dapat meron siyang testigo dito, etc. Wala pang ang masasabi nating denial, no? Wala pang joinder of issues, no? In a manner of speaking. Hindi pa joined yung issues kasi nga wala pang sagot. Wala pang summons. Wala pang formal transmittal. Wala pa. So meron pa mga dadaanan na formalities, if I may use the word, on the basis of the calendar, meaning that was given to us, actually shared to the public, I think this morning, no? Yes, so, during the press conference. Pero nga, attorney, pending the formal transmittal of yung formal furnishing ng copy ng articles of impeachment ng Senate dito kay Vice President Sara Duterte, publicly available na naman ito. So pwede nang paghandaan, di ba? Pwede na. I think they were able to prepare. That's precisely, I think, the basis of what the petition that the Vice President filed, and even the petition by that group of lawyers from Davao or that part of the country, Mindanao, who banded together to question the constitutionality of the articles of impeachment, the process it went through before the House of Representatives. Yun ang basihan Kasi kung wala naman silang hawak noon, anong questionin nila? So nakita na nila yon, napag-aralan nila yan. Okay. Tapos, syempre, hindi pa naman natin alam kung ano yung magiging hubog o hugis po ng Senate impeachment rules, kung meron silang major changes o wala, no? Pero pending that, pag-usapan po natin yung importance ng private prosecutors. Kasi sa karanasan niya, syempre, kayo yung private team of private prosecutors because you were part of the defense team. Pero sa karanasan niyo, gaano ba ka-importante na, misking prosecution, magkaroon ng private prosecutors to assist them? I think they are considering that, and they may have already engaged the services of private prosecutors, to assist the House prosecutors in the trial, in the actual presentation of evidence. So ang magiging papel din naman ng mga private prosecutors, mabigyan ng guidance